Joint Director Academic Audit, Dr. Sampath Madam, Coordinator IQAC. I also invite Professor V. Shekhar sir, Senior Professor, onto the dais. I request Professor C. Madhusudan Reddy sir, Retired Professor, to join them. Let's welcome Professor R. Sampath Kumar sir, the reason for our gathering today. Excuse me, sir, please. Let's start the program with lighting of the lamp to enlighten the event. I request the dignitaries to light the lamp. Singh bhai, picture. एक बार खड़ा करो सबको। वो सुलझा आ रहे पहले, वो वहाँ ले लो, सबको खड़ा करो। लैम्प Before we proceed further, let me provide you with a brief overview of the events that will unfold today. We will commence with a visual journey of education and pursuit of excellence. From humble beginnings, instilled in the values of education, services by his parents, late R. Krishna Rao Garu,
and A.R. Tarabai Garu. Professor R. Sampath sir embarked on his educational path with a PhD in business management. Despite achieving success in the corporate world, his passion for education drove him back to the academia. With over 30 years of experience in academia and 5 years in industry, Professor R. Sampath Kumar Garu has made significant contributions across various domains including supply chain management, customer relationship management, marketing management, international business, information technology, DBMS and DSS. Professor R. Sampath Kumar sir's academic journey spans over 3 decades, marked by a dedicated focus on both learning and teaching. Beginning his academic career as a lecturer at OU Siddipet, he progressed to become a professor at Department of Business Management, Usmania University. Throughout his tenure, he has imparted knowledge across diverse fields, shaping the minds of countless students. His scholarly achievements, including Best Teacher and Best Administrator Award, I request Mr. Bhanumurthy Okamba, Secretary, to come on to the dais. Without further ado, let's dive into the heart of our event. It's time to hear the heartfelt testimonies. Let's begin with the esteemed members of the Department of Business Management to share the words of appreciation. I would like to call upon Senior Professor P. Venkataya Garu, Dean Faculty of Management, to share his thoughts of appreciation. I request Senior Professor D. Sriramanu sir, Principal, UCC, NBM, to share his few words of appreciation. Yeah, good evening. Good evening all. Respected Mahagurus, Professor C. Masudan Reddy Garu, and our Guru, mentor and everything, Professor V. Shekhar sir, Dean Faculty of Management, Professor P. Venkataya sir, Head Department of Business Management, Professor Sudha Madam, Chairman Board of Studies, Professor Smita Sambrani Madam, and young professors, Professor Jahangir sir, Placement Director, as well as the Director Guest House, Dr. G. Vidyasagar Rao, Joint Director, Academic Auditor, Dr. Samonata, Coordinator IQSC and young faculty, and here we have the stalwarts, Subbarao sir, our we say that one way student as well as that a proud scholar Sri Subbarao garu proper అనేది వచ్చేస్తుంది మీకు ఎందుకు నాకు తెలియట్లేదు, but a great personality, and we have that our EC member, Executive Committee member, Professor Apparao sir, Senior Professor of the Commerce, and the other Okamba members, and my learned colleagues, and we have the big brother somewhere I saw Mana he is there, Dharmana is there, and many principals there. If I call that one person, then others may be unhappy with me, but we have that another most important VVIP for us, like our
శ్రీనివాస ఆచార్య గారు. అన్న మీరు అందరి మధ్యలో వెనుకల కూర్చున్నారు, బట్ మీ తోడు ఎప్పటికీ మాకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే యువర్ ఎ స్టూడెంట్, స్కాలర్, ఎంటర్ప్రీనర్ అండ్ ఏ బిగ్ సపోర్టర్ టు ది మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ all the proud research scholars are Professor Sampath sir and all other scholars, students and the principals of different colleges and principals from our sister universities and head of departments, chairman board of studies, as well as that press and media, ladies and gentlemen. So I am welcoming you all, but to be frank that today we cannot say that welcome because we are losing that our great personality, Professor Sampath sir. Normally we assume like a Everest Mount, and tomorrow onwards we will missing him. And we have that being a teacher. Here I am not comfortable. Just I want being a marketing teacher. If you say anything about you, Anna గారు మీ గురించి చెప్పాలంటే ఎంత చెప్పినా తక్కువనే అన్న. అవి వర్ణించలేమో. ఎందుకంటే 30 years we have the friendship, the साथ का दोस्तान. Because 1994, 20th October, myself, Professor Sampath Kumar sir, Professor Vidyasagar, last 30 years either good or bad we shared, and because of that, earlier PG center closed, but when we entered to the market, earlier two centers, that the PG center Vikarabad and Siddipet, then I was the in charge principal for the Vikarabad and sir leading the Siddipet. And in our team V3 and Surendra Prasad, with the continuous effort with this, the United AP government. So instead of two centers, we brought the another two centers, that is the మేము అప్పుడు చాలా చిన్న పిల్లలకు ఎవరు చూసినా అన్నాకు 28 అంటే మేము 24, 23. నేనైతే అప్పుడే మ్యారేజ్ అయింది 3-4 months. అప్పుడప్పుడే MBA అయిపోయింది. అండ్ అవర్ బ్యాచ్ ఇస్ ది లాస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ ఏపీ అడ్హాక్ బ్యాచ్. యునైటెడ్ ఏపీ అడ్హాక్ బ్యాచ్. సో we salute to our beloved professors who given us life. They selected us and they posted in the different PG centers. And after 40 days, I think similar time, we both taken as a principals. I elevated as a principal of Vikarabad, in charge principal they called. And our big brother, our big boss, we say that Professor Sampath, he is taken a charge as a principal of this Siddipet. So then we started our journey. And journey that the continuous journey. And this is official program. So psycho fancy being a principal, I should not talk more and more. But one way that we are losing great personality and a great friend, philosopher and everything. మా సంపద దగ్గర ఒక క్వాలిటీ ఉండేది. ఎవరు ఎంత కోపంలో వచ్చినా, ఎవరు ఏ విధంగా వచ్చినా ఆయన ఒక స్మైల్ ఇచ్చేటోడు. ఆ స్మైల్కు మొత్తం హైదరాబాద్ లాంగ్వేజ్లో ఫిదా అవుతారు. సో ఎవరిబడి లైక్ దట్. ఎంత కోపంలో వచ్చినా ఆయన చూడగానే. తర్వాత ఎందుకంటే ఆ చిన్నతనంలోనే మేము సెక్రటరీ చుట్టూ చాలా తిరిగాము, అసెంబ్లీకి వెళ్ళాము. ఎందుకంటే మాకేంటంటే మేము నిలబడాలంటే అప్పుడు ఏమైందంటే కొన్ని కారణాల వల్ల ఏంటంటే పీస్ సెంటర్ మూత వేసాం. మేము మా జాబ్లను కాపాడడంతో పాటు ఇంకో 2 సెంటర్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేయించాలి, ఇంకో 10 మందికి మా తరఫున న్యాయం జరగాలని. ఆ విధంగా ఆ చిన్న ఏజ్లో అప్పుడు మన మాజీ సీఎం గారు ఏంటంటే మన కేసీఆర్ సార్ దగ్గర అనేక సార్లు వెళ్ళారు. ఆ రూట్ మాకు డాక్టర్ విద్యాసాగర్ రావు. సో దెన్ వీ వెంట్ దేర్, వీ కన్విన్స్డ్ హిమ్. Then he was the transport minister. We convinced him. And after that, we have that the great Vice Chancellor Professor Ramakrishna sir, a great father, a great professor of this department. And Manaseka sir wala nanagare. Then we met many times. Ultimately we achieved. Next మాకు ఒక టార్గెట్ ఉండే. ఎందుకంటే అందరూ అంటారు ఈ గడ్డలో చదివాము, ఈ గడ్డలో పుట్టాము, ఈ గడ్డను మనం ఏలాలి, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ దట్ వీ స్టార్టెడ్ కెరియర్. I born and brought up the Warangal, but when I saw that Warangal, one incident changed me that. Only one thing I want to say that.
When some MBA student come, that everybody will, teachers are, they are standing and come. So that much crazy everywhere. Even we go to the Manjira, everybody say that. మీరు తినటానికి వస్తారు, ఎంబీఏ వాళ్ళు కూడా తింటారా? సినిమా హాల్కి వెళ్ళినా మీరు ఎంబీఏ వాళ్ళ సినిమా హాల్కి వెళ్తారా? దెన్ వి చేంజ్ దట్. వీళ్ళందరూ ఆరాధనలో చూస్తే మేము కుమార్ థియేటర్ కరెక్ట్, రైట్? వి చేంజ్ లైక్ వీళ్ళందరూ ఒక టైం అంటే మేము వేరే టైం, లైక్ దట్ వి. అండ్ అవర్ 4 members, like we 3 here, and we are missing our Surendra Prasad is on the way. He also come. He will be coming, and we are welcoming our Stevenson sir, a proud student, proud professor, just superannuated, and a good companion of our a popular journalism professor. And here our another professor, Professor Nageshwar sir also came here. So welcome sir you. So here, friends, if we say that many things, కానీ నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కష్ట సుఖాల్లో ఎన్ని ప్రాబ్లం ఉన్నా కలిసి ఉన్నాము మేము. యంగ్స్టర్స్, మన టీనేజ్ బాయ్స్, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉన్నారు బయట, రైట్? సంబడి లీడర్స్ ఆల్సో దేర్. సో హియర్ ఐ వాంట్ సే దట్ ఆ కష్టకాలంలో అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ఉంచుకున్నాము, నిలబడ్డాము. తర్వాత ఓయుకు ఉన్నామా, ఓయుకున్న కిరీటంలో మేము కూడా వెలుగు చెందుతున్నాం. ఈరోజు 106 సంవత్సరాల ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ చరిత్రలో ఈ కాలేజీ తెలంగాణలోదే నెంబర్ 1. 106 సంవత్సరాల ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ చరిత్రలో టోటల్ తెలంగాణలో కూడా దిస్ UCCBM, University College of Commerce and Business Management, is number 1. So I am elevated as a principal. So that's why that I am so happy. And we have that our big boss like Sampath Kumar sir. ఎందుకంటే బిగ్ బాస్, బిగ్ బ్రదర్ అని చెప్తే కనుక మాకు ఏ సమస్యలు వచ్చినా దగ్గర వెళ్తారు. అన్న ఈ సమస్య వచ్చింది, ఏ విధంగా చేద్దాం? ఆయన ఒక స్మైల్ ఇచ్చి ఏముందన్న ఇది ఇట్లా చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ ది యూనిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇట్. తర్వాత ఎలాంటి కొట్లాట వచ్చినా అనేక మూమెంట్లు తిరిగాము, అనేక విధాలుగా చిన్నప్పటి నుంచి తిరిగాము. బట్ ఏది వచ్చినా ఏంటంటే 4 members కలిసాము. అదేవిధంగా టోటల్ డిపార్ట్మెంట్. నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నా ర్యాంక్ 32nd. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ డ్యూ టు ది గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ అండ్ ఎనీథింగ్, నౌ వీఆర్ ఓన్లీ అప్ టు నౌ 8 members అష్టదిగ్గజాలు. నౌ వీఆర్ ఓన్లీ సప్తఋషుల్లాగా మారిపోతున్నాము, ఓన్లీ 7 sages now, రైట్? సో బట్ we came to the total department in the forefront, the total Usman University, not only university, even total Telangana. Or if you take the southern India part of that, South India ku బీజం శేఖర్ సార్ వేశాడు. తాను ఏఐసిటి పర్మిషన్ తోటి అనేక కాలేజీలు ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆ ఫలాలు మేము అనుభవిస్తున్నాము. మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటే అంటారు, మీ సార్ ఓపెన్ చేశారు సార్, మీరు మీ కాలేజీని కాపాడుతారా లేదా అంటే ఎమోషనల్ సెంటిమెంట్, like NAC or everything like that. And here, last 17 years also we enjoyed here company of the, I am welcoming the Rajshekhar garu, former additional controller of examination and good friend of Professor Sampath Kumar sir, like our another outer executive member. So if we say that many things friends, but this is not a time. ఈరోజు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒకటి బాధలు ఉన్నాము. మా పెద్దన్న ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఆ బాధను ఎవరు కూడా కూర్చోలేరు. కానీ మనం విధి అనేది ఒకటి అంటామో లేదంటే ఒకటి, ఏ రోజైతే జాయిన్ అయ్యామో ఆ రోజే తెలుసు. ఒకరోజు మనం జాయిన్ అవుతున్నామంటే ఇంకో రోజు మనం ఏంటంటే పదవి విరమణ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. సో ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ ప్రొఫెసర్ సంపత్ కుమార్ సార్, బికాస్ యాక్చువల్ లైఫ్ నౌ, అప్ టు నౌ యు ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ఎవ్రీబడి, బట్ నౌ యు హ్యావ్ ఫ్రీడమ్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్. అట్లని అన్న త్రూ అవుట్ ఇండియా తిరిగాడు. అన్నకు ఒక చిరు స్వప్నం ఉంది, ప్రపంచాన్ని చుట్టి రావాలని. అన్న మీరు చుట్టి వచ్చి మేము ఎక్కడెక్కడ నెక్స్ట్ విజిట్ చేయాలో మాకైతే ప్లానింగ్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే మీ అడుగుజాడలో మేము కూడా నడుస్తాము. ఆ టీటీఎం మనకు టూరిజం, మీ ఇన్స్పిరేషన్ తోటే డిపార్ట్మెంట్ టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్. జస్ట్ వీఆర్ వెల్కమింగ్ అవర్ అనదర్ 4th friend and youngest scholar, we say that Dr. Surendra Prasad. So, and I am welcoming all the members here. Many versatile members are there in their respective field. So I don't want to take much time, but behalf of the college, I want to assure only one thing, sir, that this college is yours. Anytime you can come, 364
365 days, 24 hours, college is yours, you can come. Our doors will be opened every time. We will be welcoming. I will stay another 6 years, but if God wills that another, and we have that our 2 young colleagues here, like Smita another 12 years, Jangir sir also 14, and youngest faculty Samunata might be 18 years. Kalakalas 22 సంవత్సరాలు కావచ్చు, but we are always with you and you can come anytime. This is your department, your college. And I want to say that many things. Sometimes that kannir vastundi annanu manaku dooram avutunnaru. But this is not a time. And being a principal, I have to maintain some decorum and other things. So that's why that once again we say that all the best and we are with you. Right. And thank you. And I appreciate the 30 PhD research scholars of Professor Sampath sir, who taken bold step. Last 3 days they are working. Total Usman University వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు, అన్న బ్యానర్ ఎట్లా పెడతారంటే ఒకటి చెప్పారు, అన్న బ్యానర్ గల్లీ గల్లీ కాదు, ప్రతి స్తంభానికి అన్ననే కనబడాలి. నేను ఒకటే చెప్పాను, అటు పోలీస్ స్టేషను, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్సీసీ కాదు సార్, రోడ్డు మొత్తము అన్నతోటి మేము బ్లాక్ చేస్తామన్నారు. రైట్, ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ యూ అండ్ యంగ్ కలీగ్ జాయింగ్ సార్ హు టేకెన్ లీవ్. సో ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ ఆల్ ది రీసెర్చ్ స్కాలర్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ సంపత్ కుమార్ and all others. So thank you for your wonderful arranging. And another thing I want to say that ఒక యూనిక్ చేశాను సార్, అన్న స్మృతులు గుర్తుండాలని చెప్పి లాస్ట్ 5 years అన్నతోటి కలిసి మేము లంచ్ చేసాం. ఇది మా చరిత్రలో జరగలేదు ఇక్కడ డిపిఎం డిపార్ట్మెంట్లో కానీ మా యూనివర్సిటీలో. ఒకరోజు అవుట్ ఆఫ్ వాళ్ళతోటి ఇది, మరుసటి రోజు సార్ అన్న వాళ్ళ బ్యాచ్ 2007, నెక్స్ట్ నేను సాగర్ సార్, ఆ విధంగా ఎవ్రీ డే వి arranged lunch in sweet memory of sir. So 7 members మేము కూర్చోవడము, కలిసి అన్నను తినిపించడం, మేము తినడం. సో దట్ యూ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే అన్నం ఉడికిందా లేదనేది మేడమ్స్ అందరికీ తెలుసు, ఒకటి చేస్తారు. మేము కూడా మా చిన్న ప్రేమలు 5 రోజులు మీతో పంచుకున్నాము. సో వీఆర్ సో థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అన్న, అండ్ వీఆర్ విత్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ యూ. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ సే దట్ వన్ థింగ్, లైవ్లో పెట్టారు స్కాలర్స్, ఎందుకంటే అన్న డాక్టర్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ అమెరికాలో ఉంది. ఆమె లైవ్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కూడా అమెరికాలో చూస్తుంది. బట్ నేను యంగ్స్టర్ ఉన్నాడు, ఒకసారి నిలబడు, ఎందుకంటే ఈజ్ సన్ ఆఫ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ప్రొఫెసర్ సంపత్ కుమార్ సార్. అన్నను మీ చేతిలో పెడుతున్నాము, బట్ అన్న అనేక మంది జీవితాలను అనేక మంది జీవితాలను తీర్చిదిద్దాడు, కానీ అల్టిమేట్ మీ చేతిలో వచ్చాడు. ఏదో అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అన్న నుంచి మీరు చాలా నేర్చుకోవాలి, చాలా నేర్చుకుని ముందడగాలి. ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే మాకు చెప్పండి, వచ్చి నిలబడగలుగుతాం. తర్వాత థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అన్నకి ఇంత స్వాట్ రావడానికి కారణం ఏంటి? ఒక పురుషుడి విజయంలో ఎవరు ఉంటారు? మేడం, మన హెడ్ మాస్టర్ మేడం గారు. మేడం ఒకసారి నిలబడండి. మేడం, మీరు అన్నని ఎంత చల్లగా ఉంచారంటే, ఆ చల్లలో ఇక్కడ ఎంత వేడి ఉన్నా ఆయన చూడగానే మేము చల్లగా అయిపోతాము, ఐస్ టైప్ అయిపోయాము. సో ఆ క్రెడిట్, ఎందుకంటే ఇంట్లో హ్యాపీగా ఉంటుంది, కాలేజీలో హ్యాపీగా ఉంటుంది, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అందరిపై ప్రభావం ఉంటుంది. సో ఈ 30 yearsలో మేము ఒకసారి కూడా కోపం ఎట్లా ఉంటుంది సంపద అనేది అది చూడలేదు క్యాంపస్లో ఈ కాలేజీ. దానికి మూల కారణం మీరు. ఇదే విధంగా నన్ను కాపాడుతూ మీరందరూ మార్గదర్శకత్వం చేయించి మీరు మా అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవాలని, ఈ కాలేజీ డిపార్ట్మెంట్ మనందరిది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు మీరు ఇటు వచ్చిన కాలేజీకి రండమ్మా, ఇది మన కాలేజ్ మన. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా మాట్లాడాలని ఉంది, బట్ అందరు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మాట్లాడడానికి టైం అవుతుంది. బట్ నేను మా కాలేజీ చెప్పాను, నేను 7, 8 అయినా కాకుండండి, దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. సో అవర్ beloved friend and everything, Professor R. Sampath Kumar. So thank you so much. Thank you, sir, for sharing your memories. I would now like to invite Professor Nageshwar Rao, sir, to come on to the dais. I request Senior Professor P. Venkataya Garu, Dean Faculty of Management, to share his thoughts of appreciation.
ना ना Very good evening. So this mic testing, am I audible to you? Oh, very good evening, respected President of the function, Principal Professor Sriramulu, and my honorable colleagues, the other professors in the department, and our honorable retired professors here who came here, Professor C. Madhusudan Reddy, Professor Sekhar, Professor Nageswara Rao, and then professors from all other departments, retired professors, and now they are in service, of course, from various departments, and the principals of the various affiliated colleges, professors from various affiliated colleges, members of the Ogamba, students, research scholars, particularly I think 30 PhD holders, okay, from Professor Sampath Kumar. I really appreciate their effort for arranging this type of wonderful functions. So that PhD group, I was asking, yesterday and day before about this function organization. They did wonderful. I appreciate them. I congratulate them. And man of the match, Professor R. Sampath Kumar. Today's man of the match. I knew him since 1994 to 2024 professionally. Okay, almost 3 decades. Very nice person. My observation, you see, in personal life, he is a very good devotee, Bhaktudandi. He visited so many temple towns and regularly performs puja and all this. Personal life, he is a good devotee. Professional life, a devotional teacher, devoted to teaching. So 30 years of teaching and 30 PhD holders, really an excellent achievement, sir. Professor Sampath, sir. Great achievement, no doubt at all. And then coming to the retirement, of course, in anybody's life, retirement there are two sides. One is from one perspective it may be painful, from the other perspective it may be pleasurable also. Because normally in the government system, in our university it is 60 years since beginning, that is there, they did not change it. Okay, 60 years means in government opinion we are becoming old. Vardhakyam. Vardhake munivrucchinam. They used to tell. Okay. Sesave yasta vichyanam. Yavane visheshinam. Vardhake munivrucchinam. అంటే 60 ఏళ్ళు వచ్చిందంటే మనం మునివృత్తి మేబీ సైలెంట్ మునివృత్తి మీన్స్ పీస్ఫుల్ గా ఉన్నామని. బట్ ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ థింగ్. అఫ్ కోర్స్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్, సో వెదర్ ఆల్ ఆఫ్ us, we are learning and teaching. Okay, this is our daily duty. We have to learn new things and we have to deliver in the class. Learning and teaching is a continuous process for all these 3 decades. So, for not all members, maybe for some members, the unlearning is more difficult, okay, than the learning, really. So when we experience, then we will be knowing. Otherwise, okay, the professional freedom also is there for Sampath Kumar sir. Professionally, he is getting freedom from tomorrow onwards. And my humble appeal to Professor Sampath sir, if possible, if you have, still you love your professor, you may please come to the department and take, at least one subject, maybe it is paid or unpaid, you consider. This is only my appeal to you, because we also having certain attachment, so that suddenly no disconnection, slowly, gradually you may disconnect, that may be better, provided all of our department colleagues also maybe coincide with me. Really, Sampath sir is a wonderful person, because he also, in my personal guidance and all these things, he is my very close friend. So many people, they don't know, but he did good service to me, right? So excellent thing, really. I am also feeling, of course, painful.
painful. There is no doubt at all. But how to turn the painful phase into pleasurable phase? That is the requirement now. That is what from my side. So, Sampath, you think in this line. If possible, slowly you may know. That is the thing that one thing. The other thing you see, I congratulate you, sir, for your peaceful, happy retirement life. I congratulate you. I wish you the very good, healthier life. First of all, where all things I know you are having all fulfillments. Okay, there is no problem of anything. So health is very, very important. There is one more thing, even now also, Sampath is looking very younger. Now government notation is what? So Musalwari, I am old. Tomorrow we also will be going to retire. That is different issue. But when you look at his face, the youngness, okay, the freshness. Really, I am observing his enthusiasm or curiosity. You see, it is equivalent to a teenage boy, right? That much really. So physically okay, chronologically that is okay, older, but maybe when you come to the professional side, the performance side is still younger. I think he may not be exhausting. Inexhaustive energies are there with Professor Sampath sir. Okay, because our principal spoken already in length and breadth. Of course, he did a very good job, our principal sir, So I may finish within just 1 minute, you see. So once again, I pray God to give a healthier life to Professor Sampath sir, not only him but also his family members, entire family. So happy sir, I wish you all the best and happier life. And this my humble appeal, you please consider. If possible, you visit the department, at least one subject you try to take, at least for 1 semester, so that we will be happy, you will be happy, all of us will be happy. Of course, you may be holding some other PhD scholars also. Maybe is there someone are there pursuing? Who are pursuing, they also get benefit of this. Okay. I wish you all the best, sir. Good luck. Thank you. Thank you, sir. I would now like to invite Professor V. Sudha ma'am, Head Department of Business Management, to share her words of appreciation. फायदा नहीं है कुछ भी। हाँ, निकाल दो, जाओ निकाल दो Respected dignitaries on the dais, especially Professor CMR, who was my mentor, Professor Shekhar, and Professor P. Venkataya, Professor Sriramlu, Professor Sita, Dr. Sagar, Dr. Savinata, and Professor Jamili, correspondents of colleges, principals, our friends from CDM, fraternity of the non-teaching and the teaching fraternity of different colleges, and the doctor organizers of this very special program. I will not take much time because my association is not like the others. I have not, they've been saying they are like kind of ate in one plate, slept in one bed and all that. Okay, it's not like that. But then I also know Professor Sampath for a long time, maybe 90s. I'm very sure I know him from, from the time I joined teaching, which was 95. 95. I think I know him from there. And if you all know, we all joined teaching together here in the department in 2007. When the first advertisement came, I just put it aside. I said, I'm not going to, even apply. But, Professor Sampath is the one who gave me the addendum to the advertisement, and, the last date was extended. And something happened in the college that I was working in, which made me apply on the last date at around 4:30 p.m.
the reason for joining here is in a way Professor Sampath Kumar only. So anybody who wants to say anything to me is, positive, negative, everything goes to Professor Sampath, okay? Okay, so now we women have a way of trying to understand people, good, bad, before, you talk much, you first want to assess what kind of a person is this. And then, when he said, I have a dog, okay, 100 points, hey. Okay, then, he said he has plants in his house, then again, 100 points. He said he drops his wife in the bus stop every day, 200 points, okay. And, yeah, very concerned. He said he packs his children's tiffin. Oh God, 500 points. Okay, goes to temple every Saturday, he said. These things I don't think even women do so much. Okay, and so in my mind that was like 1,000 out of 1,000 given to him. And then I said, okay, this person is safe, good to talk to. And then, we all were occupying the same room, and I also noticed that he has a good sense of... the head of the department. So he, he's very... He translated the whole thing into Arabic. He would come and ask all his doubts, whatever subject he would ask only Sampath. Another thing is, there was one dog that was abandoned here on campus. Okay, so that dog, because somebody left it, it was very, it would look for people, keep entering the classroom and also TM office. Okay, it wouldn't move from there. And, then everybody would say, try to make it go, but it would never budge. And then, I felt a lot of pity. I would start bringing food. And then, the gardeners would be angry with me. You are the one who's giving food. You'll bring all the dogs into the campus and all that. And then I didn't know what to do. They even tied up the dog for some time. So I would tell Sampath only, see, all dogs are free. Just because I'm feeding this dog, these people are tying it, and it used to be crying. And he went out of his way. Daytime I would bring food, but Sampath in the night, what food madam you're giving? That dog doesn't like the kind of food you give. And he would bring biryani every night for the dog. And, give, and that dog, now has a home, is the Dawn of Jubilee Hills, and is being really well taken care of. Recently they sent me the picture. This happened in 2015. Okay, so never used to get a chance to travel, and I would always say, Sampath, I'm going to see all these places through your eyes. And whichever temple he would go to, he would bring prasad for me. So I think half my pujas got over that way. Okay, so I must have, indirectly reached God in that sense. Now, what are Professor Sampath's favorite words? The words that I have heard again and again are positive mindset and processing. These two words I have heard so many times. Fundamental mistake, yes, that also. So, Professor Sampath, I wish you the best of best, and I hope that you continue working, because an active mind is always, it will keep you healthy and happy. I cannot think of you as retiring. I wish that the university had made him an ombudsman, because that's compulsory now. He is a real troubleshooter. Any problem he would always solve it within seconds like that, and very cool and everything. Now, Professor Sampath, please pray for us. We also will pray for you and your family. See, Satvik, Sukruta, we heard their names so many times that we feel, we are part of their growing up. But also, please pray for us also, because
4 days we have been eating and eating and eating and eating. I just hope that that does not get converted into fat and we are not able to move. We got used to all your dawats and we are going to miss them from tomorrow. Thank you very much. Thank you, ma'am. I would now like to call upon Professor Sampath, CDM, to share a few words. Good evening, ladies and gentlemen. I am Captain Dr. Rath. I am from College of Business Management. We have got an MOU with Usmania University. I myself is also a guide. I am a guide in defense and strategic studies. So I guide the PhD students also. Now, when I saw my mobile and I saw one small photograph sent by Dr. Sampath. And when I zoomed it and I saw that it is his retirement day, immediately I said I will surely attend. My association with Dr. Sampath goes back to maybe 6 months or so. I came and transferred from Delhi from Minister of External Affairs in end August 2023. And from end August till February, maybe 6 months time. But I've developed so much of affinity with Dr. Sampath that was my immediate response. And it speaks much more than what I could say like this. So it was a very nice association, sir. And the signature of Dr. Sampath is very, very fast disposal of cases. That I as a person appreciate to a large extent. Wish you all the best, sir, for the future endeavor and God bless. Thank you very much. Thank you, sir. Person, Board of Studies. Very good afternoon to the dignitaries on the desk and my dear audience. I won't take much time because almost whatever has to be said about Sampath sir has been said, but I will share my experiences with sir. There are two dimensions in which I know Sampath sir. One is as a scholar of Professor Shekhar sir. We were all scholars of sir, myself, Professor Sampath, Professor Jahangir and Professor Sri Ramu sir. So we were all scholars, and in the context Sampath sir was very friendly, very helpful. Throughout my research work, I was a GRF Net fellowship holder, and this was way back in '98. So I would like to take this opportunity to thank sir for all that he has done during my research work. Secondly, as Dr. Sudha has said, he joined the department, Professor Sudha, Professor Sampath, myself and Professor Jahangir in the year 2007. And initially when we joined, I was not so clear about where we had to sit. The room we had been given was not so comfortable. And there were many issues which happens when you take up a new post. And Sampath sir was the one who always acted as a glue who held us all together. Whether it was discussing information about the department, going out to temples or restaurants to have a meal just to change the mood of the day, handling issues like politics of the department, uncomfortable situations, career ambitions, or just sharing the happenings of the department. It was Sampath sir. He was a person. He was such a comfortable person to interact with me, and after we started having individual rooms, I always made it a point to go to his room and spend some time with him. A few memories are that I could comfortably talk in Hindi with him. He would say, "Kya baat hai Smith? Kaise ho? How are you?" In Hindi, शुद्ध Hyderabadi Hindi. And I would say, "Sampath साहब को इतनी अच्छी हिंदी आती है? अरे हम तो यहाँ के हैं, रामनगर के हैं, हिंदी नहीं आई तो कैसे?" That was one incident. Second, he would always, if he's having lunch, share his lunch with me and say, "Have a little bit. It's okay, you can have lunch with me, no issues." Thirdly, if anything, as I said, about the department, always ready to share with me.
This has happened today, I am aware of it, this has happened. And the most important thing is a great troubleshooter. Any problem, whether it is, professional, whether it is related to interpersonal skills with people, whether it is knowledge based, he was a person for me for a very long time. Also, one point I remember very clearly that any subject, you want to take it up and teach it. I was teaching supply chain management. He said, can I teach this subject? I said, I'll give you the presentation, so see if you can. He became such an expert in SCM, which was earlier not his field. So he had an ability to learn very fast and also, I noticed, unlearn. He had a set of disappointments, but the ability to be resilient and get back to life, smile and make others smile. Kudos to you, Sampath sir, for that. And at this platform, I take this opportunity to wish you all the best. It is with mixed feelings that I stand here and hope that life gives you the best deal in future also. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to invite Professor Nageshwar Rao sir to please share a few words. Dear friends, very good evening to you, respected principal and my student Sri Ram Garu and my guru Shekhar sir, my classmate right from the intermediate till MBA Venkataya Garu, Smita madam and my guru Madhusudan Reddy Garu, Sudha madam, head department of business management, Kumar representative, Sagar sir, Jahangir sir and Sampath madam. Dear friends, very good evening to you. Any word we say on Sampath is a bit less than the more. Just now, right now, even though I am much senior to, I think 1 year senior to Sampath sir, I know him right from Siddipeta. He is a troubleshooter. Sometimes even I got little problem. I used to go to Sampath and he used to give us such a solution in such a manner. I think there's a realistic, real-time solution to that one. That way, I think Department of Business Management every year 1 or 2 people are retiring. And this year also, I think Sampath sir, and I don't know how. No. You have to wait. This is till November. I don't know what is going to happen. So, I am very happy to attend the retirement function of Sampath. I think my classmate Appa sir is also there from the Commerce Department. And one thing I can say, not only in the academics, not only in the college, I think family also, Sampath is quite successful. No doubt about it. I think your daughter is still in USA. She came back here. She is here only. USA. She is watching live from here. I have one classical example, friends. With that example, I just close my speech. It takes 1 or 2. I think we know, always we used to say that for every successful man there is a wife or a lady behind. Definitely madam is there. Once upon a time, this was the real example. American President Barack Obama and his wife Michelle Obama, they are very simple couple, like Sampath and Mrs. Sampath. They are very simple actually. They went to one restaurant to have a dinner. You know, when American President is coming to some normal hotel, there are so many issues like security, followers, etc., etc. But Obama said, this is just a private visit. On the request of my wife, we want to go to a hotel and have a dinner. When President and Mrs. President, first citizen of USA, when they went to that hotel owner surprised like anything, and he arranged a special table within 5 minutes. And after some time, that particular owner, he requested Michelle Obama, I want to talk to you, madam, for 5 minutes. You see, she is a wife of American President. Then she looked at Obama, okay, you go and talk to him, what's the wrong? Then these two people went aside, had some talk for 5 to 10 minutes. Again, Michelle Obama joined back Obama.
జెంట్స్ ఎంతైనా జెంట్సే కదా. ఆపుకోవత లేక ఓబామా గారు అడిగారు, మీ ఇద్దరు ఏం మాట్లాడారు అని అడిగారు. జనరల్గా అట్లా అడగకూడదు. అడిగేసరికి ఆ మనది ఆయన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో నా క్లాస్మేట్ అట, అండ్ ఈ గట్ లాంగ్ టర్మ్ లవ్ ఎఫైర్, బట్ హీ డిడ్ నాట్ టెల్ మీ, ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అని అనేసరికి ఎట్లయినా అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అని కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది కదా. దానికి ఆయన ఉన్నది ఏంటంటే, బహుశా ఆయన నువ్వు చేసుకొని ఉంటే ఒక హోటల్ ఓనర్కి భార్య అయ్యి ఉండేవాడిని, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్కి వైఫ్ అయితే కావు కదా అన్నాడు. అప్పుడు మిషల్ ఒబామా అన్నది, నేను కానీ ఆయన చేసుకొని ఉంటే అతనే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యి ఉండేవాడు. Dear friends, this is the power of a woman. Unless you have a peace of mind right from the home, I don't think you will discharge a perfect job in the department and vice versa. This credit goes to Madam also. And I am so happy to be part of the retirement function of Sampath. Already Sampath garu ఎన్నో టెంపుల్స్ ఎన్నో ప్లేసెస్ విజిట్ చేస్తారు. నేను అప్పుడు అన్నాను, నా గురించి కూడా ప్రే చేయబోయే సంపద అంటే, సార్ టోటల్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం నేను ప్రే చేస్తానని చెప్పినారు. అండ్ దిస్ ద గ్రేట్ బుక్స్ ఆఫ్ వన్ definitely has created at least one page in the history of department of business management, and there is no problem. Though I am not eligible because he is visiting lot of temples, but I have a freedom, and God bless you Sampath. Have a very happy, prosperous life even after the retirement. Thank you. Sister hospital only, I will felicitate you. Then you give me permission, with the permission of the principal also consider the permission. Thank you. Naishwara garu, please come. Sampath sir, student. I am also student. One of my classmate, Renu, DGM Mahasimenta, Mr. Vacancy man. Please. Everyone will be given chance to felicitate, sir. We have little more program. Please cooperate. I request Professor Madhusudan sir to share few words. To all, very happy and I'm invited to be guest for this evening function to bid farewell to Mr. Sampath Kumar, who is retiring today. I have made a simple request to him.
that he should continue to work for the department. If he does, I will be grateful to you. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to invite the Guru who nurtured Sampath sir, none other than Professor Shekhar Rao. Please share a few words, sir. Good evening to all of you. My name is Sampath. I retired from this Department of Business Management in the year 2019, and presently I am working as professor in Jawaharlal Nehru Technological University, Kutpally, Hyderabad. I will be very brief. Firstly, I was very much impressed by the quick decision making of Professor Sampath, because we worked together. I was the IC convener and he was also the coordinator. I was the ISET convener and Dr. Sampath was the coordinator, main coordinator for that. I tell you the fast decision making which Sampath had, that I told we were making up the vehicles, how the movement of vehicles and different routes. Then I had planned one vehicle towards Hyderabad. Then immediately he told one vehicle is not enough in Hyderabad because opposite Sharan College you have one way. So that was really, if that mistake was done by me, I said meaning very great collapse, because you cannot cross the road. So such people are telling about the decision making of Dr. Sampath, but this is clearly has happened. Second, one more very interesting incident was, we went to Orissa, and while coming back, we did not have reservation, and Professor Sampath approached one military train was going on, one bogie was a military bogie, it was going on. Professor Sampath approached them and said, our professor is there, we are associated with College of Defence Management, Hyderabad. Some people of that could understand that, and we got a journey berth from Visakhapatnam to Hyderabad. Like that I can tell number of incidents related to that. And today's chief guest, that is our secretary, also, it was a very strange incident. Naveen Nicholas used to teach in MCOM department, and we used to play table tennis in our sports room. So we became very close, and he wanted to do PhD, and he expressed to me, and he told only one thing, sir, I want to do PhD under Professor Sampath. So I was really surprised. I was also there, but he did not tell I want to do PhD under you. So that is a charisma of Professor Sampath. And finally, I will wind up. Now presently, as I told you, I am in JNTU in management department. Then one day we were walking, and some leaders were there in JNTU. And the Department of Business Management and Usmania University topic came up. You know, one of the leaders told, "Akkada business management Sampath and but anni panle ayipothayi." So that is the versatility of my research scholar as well as my direct student in MBA and my research scholar. And as he has guided me in front of all the audience, I am telling you about things which I do not know, because I need not know all things. And he is very practical in nature, and therefore I too have benefited. He has also benefited, and very welcome type face. That means no angry,
he will welcome and many students like him. So I also thank my Department of Business Management for inviting me and giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. We also welcome Professor Mallikarjun, sir. I request Mallikarjun, sir, to say a few words. Good afternoon, everybody. Public, good evening. Today's function of Professor Sampath on the dais, our faculty members, and research scholars, and other faculty members of various colleges. Once again, a very good afternoon. Today's function, Professor Sampath, a non-controversial professor in the department, and also who is helping nature for every in administration. For example, when I became the head of department, he has coordinated a lot in doing the administrative affairs. And in the second stage, when I assumed the charge as a dean, Faculty of Management, very tough task. PhD admissions had been over, and when I took the charge, the list of the candidates of the PhD has been announced. In that stage also, many people or many professors and some professors in the department, well, there are some sort of a personalities are there, 1 or 2 persons, not all, who have not been shown a positive. But whereas our Sampath has come openly, yes sir, we will do it, and so on. That is the spirit actually. Okay, and Professor Sampath is a very, like my brother, who is helping throughout my career as a BOS, as head of department, and as a dean. And during the head of department, I have taken the initiative where the 7 professors have been retired, where development of the rooms and the hall which you are sitting here is being developed when I was the head of department. But 2-3 persons are villains are there in the department who have not been coordinated. But in spite of that, due to my network and God's grace, I can succeed. See, one thing I want to be clear. This department, where 30 years of the service has been done by me, and also given a status saying that Professor KM are Dean and Head of the Department. It's like a temple. And also the people and the staff who are working here, I feel like as family members. But outside is different. Some of the people have taken advantage by creating the problem hurdles. No use. God is there, God is great. But during my head of department, I had to do something which to be remembered throughout the faculty. When the D.N. Reddy sir was the Vice Chancellor, he had developed a lot, the engineering college, even the staff rooms and so on. So taking an action from the, I also wanted to develop our department during my tenure, but the people have not been cooperative. But still, I have developed a lot, and to my satisfaction, I have done. And during the dean period also, where the admissions
I have been taken, when I have taken the charge, admissions has been taken place and the list has been released and a lot of problems have been taken. But in spite of that, I had a very good to know facts. But I mean, to the admissions of the PhD candidates with the help of our Mr. Ramchandra Sir, Vice Chancellor, and Gopal Reddy, Vice Chancellor. Anyway, during my complete tenure, during the complete 30 years of the Professor Sampath ji had been helped a lot. I wish you a happy retirement. Okay, because by heart he is a very helping nature. Anytime I call him, anytime, morning and evening 24/7. The reply from the Sampath ji is very helping nature. And one thing I feel very good person is leaving the department. And another way I am happy that he is joining in our group. So I welcome wholeheartedly in our group because one good person is coming into our group. Anyway, once again, happy and healthy retired life. Thank you, Madam. Thank you, sir. Now I request Professor Jahangir sir, Director, University Guest House, to share a few words. Very good evening, one and all my esteemed professors and my teachers on the dais and the colleagues on the dais and the professors from my neighbor department of the dais and my esteemed students of evening of the dais, and I welcome family members of family members. From all the friends and relatives, and I also welcome the well-wishers of Professor Sampath sir, and I also just give brief account of my association. I am direct student of Professor Sampath sir, Professor Venkataya, Professor Vidyasagar Rao. And as a student I have less association, but as a student come colleague, all four of us joined in 2007 and we stayed in one room since 2007 to 2015, if I am right. Till 2015 we had so much of, as rightly said by my head madam Sudha madam, and we shared fun, we shared the sad moments, we shared the pleasure, and we moved to many temples and we moved to hotels, and we really enjoyed the work life. And also we were juniors, we were given a lot of work and we were taken challengingly, and we proved mettle. We proved ourselves, we all four of us proved, and we tried ourselves to take the department upscale and get the laurels to department. And that is one professional life. And personally I have very close association. Though I am a student, sir, even today he says Jahangir Anna, which he gave me some honor or whatever, but every time Jahangir Anna. But one thing I would like to put you all before. Now all my colleagues were talking about this thing, but Sampath sir different for me, because
all his disgruntled or dissatisfaction used to share with me, not with anybody. So, and because we have some common things between me and Sampath sir. He is the eldest son of the family, I am also eldest son. And his mother and father he lost and I also lost. And we have common guru. Professor Vishekar is our guide, common guru. And also we have common mentor, Madhavan D. Was a common mentor to Professor Sampath sir and me. And we also have common, he was vice principal hostels, he was vice principal college, and till today, till yesterday, he was Prof of examinations. Then was the vice principal hostels, vice principal college, and controller of examinations, and all that, some common things we have, and also one more important thing, and my missus also teacher, and madam also teacher. These are some common points we have, therefore we have more close association. Yeah, I request my missus and madam, Sridevi madam, please. I wanted to introduce both of them to this audience. Please, for 1 minute. And your answer time is campus. Your neighbors in campus. And we have enjoyed his neighborhood, and also his all family members were very close to me, particularly mother, Tarabai. I think lot of intelligence he received from mother Tarabai, because this is my observation. Mother Tarabai was so intelligent, really. I used to speak to her like 10 minutes, 15 minutes whenever she visit our campus faculty quarters. And I still believe Sampath sir received a lot of intelligence from mother, and is really intelligent. See, such a planner, he never taken less than 60 classes. I am the keen observer because my teacher, just for the sake of that. So he was meticulous in planning his classwork, he was meticulous in planning his internal examinations, and he was helpful to all the students. He is known as a helping hand to the foreign students. Just now, head madam was telling about Ahmad. Ahmad trouble like anything. Not only Ahmad, there were many Ahmads, and he helped. Even today, some of the foreign students are in touch with Professor Sampath sir. They are mailing him, and they are also inviting him to abroad. And these really have toured academic tours, like he went to Bangkok, he went to UK and US, and recently went, and is not only that, he is really great academician and advisor and editorial board member to many international and national the journals, which are recognized by Scopus and indexed in high ranking indexed. And that, not only that, he was helping me in the beginning. I was commuting from Mahabubnagar to Hyderabad. Many times he dropped me at night. We were taking night classes, evening classes. Many times, I do not forget that help, really. Many times he dropped me at Kachiguda station at 9 o'clock, 9:30. Our class used to end by 9:30 in the late evening. Many times he dropped me for that. I kudos sir. And not only that, many times, and whenever I used to observe something, some dullness in my mind, in my face, on my face, he used to come and say, any problem? No sir, no problem. But really, I am missing a great person of this department who worked for this department. But my feeling is, he did not receive, whatever he contributed, he did not receive equally from the system, because we both are, not only we both, and of course Sagar sir, we were denied our services. We served this university, but we were denied our services. But still there is a pinch in the way, there is a kind of dissatisfaction. But hope God will help Sampath sir in fulfilling that dissatisfaction in coming future. Sir, I pray for you and your family and your children
Thank you very much. I would like to call upon Dr. Sampath ma'am to speak to us. I would now like to invite Dr. Vidyasagar sir, Joint Director, Directorate of Academic Audit. We are falling short of time. I will not take much of time. In fact, I was supposed to be given more. We are 30 years industry. This is a dialogue from one of the Telugu movies. It has come 10-15 years before. Some Prithvi is the character, if I am not wrong. 30 years, yes. Professor Sampath, Professor Sriramlu, myself and Sundar Prasad also happened to join university services way back 1994, October 17. So this has been our journey, 3 decades of association with Professor Sampath sir. By this time you must have had a fairly good idea about the personality of the Sampath sir. So that has made my talk easy rather. So as most of the people have rightly said, he is a cool cake, cool as cucumber, never get into argument, and as rightly said, any sort of problem for any person, whether it is professional or personal, yes, he has got solutions with ease. So that's a very uncharacteristic of most of the people here. So that's a great trait. And yes, and as far as the subject and otherwise other things are concerned, it's already known to you. He is a Raymond man. Raymond is a complete man, isn't it? These days somehow we are not listening. Yeah. So Raymond is complete man. So why I am saying complete is its life is not just about the job itself. Job is only a part of the bigger circle called life. So job he has done is maximum to the what is required, and also he has taken care of all other parameters, like most of our colleagues have told that he is a very avid traveler. Probably he has covered, I don't know, maybe 70% of India. Maybe 70% of India. I think we need to learn from him, and especially myself. It's very much required. You have to start. I'm lagging. I'm admitting. So I congratulate once more. I have a lot of things to share, but then time is getting delayed. So he is a positive man, and we used to stay in Siddipet with our families. And at times, he used to shuttle for some period from Hyderabad. Anna, itra travel and he used to take some example. Driver and conductor but road travel what I am trying to tell you is that the attitude is very important. So he takes everything very easy and he has got practical solutions. So I really appreciate these qualities, Sampath. Yes, and we are going to miss a very good, a solid hand. Department lo problems unna kuda, mana facilities levanna, syllabus lo evanna unna kuda, మేము కొద్దిగా వాయిస్ అనేది కొద్దిగా నోమాటాలకు తెలుసు తెలియకుండా ఇలాగా మాట్లాడితే అన్న మాత్రం దాంట్లో ఈ నెవర్ యూస్ టు కాంప్రమైజ్. దట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్. ఎక్కడ తగ్గాలి సమ్ డైలాగ్ ఉంది కదా, అలాగా హీ యూస్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us. That we are going to miss. So you folks, I know the family more than anybody else, right from the parents. Both unfortunately, both the parents passed away recently, corona and other things. Both are a great people. He was the DE, telephones. He was fortunate, and this is the third generation, if I am not wrong. His grandmother, I believe, was a teacher. Grandmother, I am referring to, was a teacher from Siddipet during that time. Razagar movement. And then, parents, yes, DE telephones. And then, of course, when the youth kids are very fortunate,
and you are blessed, and madam as rightly said by everybody, Anna, in the percentage is your success depends on naturally 80% exam on 20 Madam is a great lady, a noble lady. Really, madam, hats off to you, because I have seen her for the past 30 years. 30 years I have seen, and we went to the place when you people were, like this size. So very nice, be happy and take care of your parents after this. And as most of the people say, retiring, no. Who says retiring? Recently our own Professor Nageshwar, journalism professor, I happened to see somewhere, 60 years is not the age for retirement, please. Maybe officially government has got some, these things. Your old age starts not at 60, it may be around 80. So that is the late Professor Nageshwar I quote. So there is no question of you are fit enough, your positive attitude, take care of your health, go around India, abroad, and just have a great life. So once more I wish you from the department and my personal side that you have a great life ahead, whether it is professional or otherwise. You have a long way to go, that's what I can tell you. Wish you all the very best. Thank you for giving us. Thank you, sir. I would like to invite Dr. Sampath ma'am, coordinator IQAC, to speak few words. Respected professors on the dais, dear colleagues of the dais, research scholars, students, and Professor with the special appearance today, Professor Sampath Kumar sir. Greetings to all. As it marks a very significant day to bid farewell to our dearest Sampath sir. It was nearly a decade association with Sampath sir professionally, and we share the local bond in Ramnagar. So sir is a very remarkable individual who has dedicated his life to the betterment of the department as well as the university also. In my observation, sir is a great troubleshooter. So whenever there is a problem that we are discussing in our staff meetings, I first look at him only because he gives apt solution. For every problem he has a solution. And timely solutions also. Real-time solutions he gives, and sir is a very practical person. He thinks very practically, like whatever is not possible, he is not suggesting to the department. So whatever is feasible, he will say like it's going to be like this. He is a great predictor for the betterment of the department also. Sir, as you are going to, I don't think you are going to stop your career here, but as your passion is into travel, I wish you the best as a good traveler, and I wish you all good health, joy, and I wish the best to make many more adventures through your travels. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, ma'am. I now invite Professor Apparao sir, EC member, to speak few words. Good evening, everyone. The dignitaries sitting on the dais, Professor D. C. Ramulu, and today's felicitee, Professor R. Sampath, and other senior teachers and professors sitting on the dais, and my friends, so former friends, Professor V. Shekhar sir, former principal, chairman board of studies of Department of Management, and principal of this college, former principal. Before my principalship, he was the principal.
and my friend Professor K. Mallikarjuna Reddy, and all, because the names, I feel it is not required, it takes time, because so many dignitaries waiting. So good evening everyone, ladies and gentlemen. So Professor Sampath, generally we are because I am in the Commerce Department, I was principal from 2017 to 20. Generally, we used to meet in the parking area and also ground floor corridor, because our classrooms and office in the first floor. So the peculiarity of the R. Sampath sir was, so generally sometimes used to come by motorcycle, bullet. Sometimes Maruti car, black color. Sometimes the Skoda Kusha. No, we don't know, because మన గద్దర్ చెప్పినట్టు ఏ బండిలో వస్తావు ఇవాళ సంపత్ ఏ బండిలో వస్తాడు చూసేది చూస్తే బుల్లెట్ కనిపిస్తా. So he is very nice person. Sometimes he used to say Anna, sometimes sir, and actually I am 2 months junior to him, because I am going to retire in the month of April this year only. So that's why, because in service point of view, I joined in university in 1991, and we stayed in quarters also for some time. We are also neighbors, and he is very nice person and gentleman. Actually, it is a happy occasion for a retiring person, but it is a great loss I cannot say, because it is a great deficiency to the Department of Business Management and also university at large, because every year almost 20 to 25 teachers are retiring from the service, and non-teaching staff also retiring. So for the information of the dignitaries here, as of today, by 31st December 2023, on rolls there are 353 teachers on permanent basis. So after December also some teachers have retired, 2-3 teachers. Now the number may be around 350 only. So today Professor Ganesh, Arts College Principal, also going to retire. Professor Sampath, 350, and non-teaching staff around 1035 only. Then we are largely dependent on the academic consultants and contract teachers. Almost 500 academic consultant contract teachers are there. Around 2000 non-teaching employees are there. So that's why there is a need for recruitment now. Otherwise, day by day, there will be deficiency, and because one way the number of courses are increasing, other way the number of staff is decreasing. So there is a huge gap and misbalance. So we are also now pointing out in the EC meetings and several meetings, but now university really depends on government policy and they are helpless. So on this occasion, just 1 minute, sir. On this occasion, just I convey my best wishes and wish you happy, healthy and peaceful retirement life. So thank you very much. Then one more point, if you see the flexes fixed at different places, so all the photos are with a smiling face. So face is serious. Even you see that this photo, slightly serious, slightly smiling. So that is the nature of Professor Sampath, and we have very good relation, and there was no problem doing my principalship. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. I would now invite Professor Ravi Kumar, Principal, Secunderabad, to please speak few words. I would now invite Mr. Acharyulu, Secretary, Vishwa Vishwani Group of Institution, to speak few words. Good evening, dignitaries on the dais of the dais. Professor Sampath Anna. All colleges call him Anna, not Professor, not Sir. I personally call him Anna. You might be astonished why we call him Anna. Anna means Alona, Amma, Nalona, Nana. The colleges will have difficulty in finding Amma, Nana together in Sampath Sir. Sampath Anna, we are with you.
anytime, anything for you, we are with you, Sampath. Thank you. Now let us hear for those who have shared personal bond with Sir. I invite Mr. Vishnuvardhan Raju, retired District Registrar, to please speak few words. I invite Dr. Indra Prasad Garu to please speak few words. And he is the one of the batchment of us. We are సో సార్ ఏంటంటే ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ ఆయనకు మేము తెలుగులో తిట్టేటోళ్ళం తెలుగు ఆయనకు రాదు One second, catch it. Yes. Sir. Sir, 1 second, look here, sir. Thank you. Thank you all the way coming. Wonderful. Professors on the dais and Professor of the dais, my dear friends, colleagues. Really, I felt very happy late recruitment, early retirement, and in span of just hardly 10 to 15 years, Sampath sir has retired from the services. His contribution is really much, even in fighting for recruitment in Usmania University. Before Sampath, Sagar, Sriram sir and me, and all used to say that all the S people, Surendra Prasad, Sagar, Sriram, Sampath, this all are S. But afterward, Professor Sudha S, Professor Smita S. So all are S people, and Sagar sir just they joined in Usmania University services. Frankly speaking, I never worked with Sampath sir. Though I worked with Krishna Reddy sir, Vidyadhar Reddy sir, Mallikarjun Reddy sir, Dr. Pardasarthi sir, Sriram sir, but I didn't got an opportunity to work with Sampath. But he is a really very dedicated teacher. He takes pain in preparing the subject and delivering it.
किताबों में झुके हुए सर जिंदगी में हमेशा ऊंचे खड़े रहते हैं। And what Sampath sir has known for. My best wishes to him for happy professional retirement. Moreover, he has achieved the milestone of retiring in his financial city. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. I would request Professor Kumar, Principal, OU PG College, Secunderabad, to share a few words. Yeah, good evening, dignitaries on the dais and off the dais. Today I came here just because of Sampath Anna. We have a long association, almost 25 years of association. We worked together in the University PG College, Nalgonda, and we are from same Vidyasagar, Jangir, Sampath and myself. All we worked at the same time in the district PG colleges. And district PG colleges at that time, there was a lot of issues, but we faced together. Whatever the problems we had or we have, just we will see the Sampath will get relaxed, because his laugh, his talk, voice, everything will give a mention to us to relax from our anxiety, our problems and everything. Till today, after 25 years, we have seen many good teachers, bad teachers. Personally, we know that Sampath and myself, we know that we have seen the bad principals in the district PG colleges and good principals in district PG colleges. We struggle together, we fight together and we achieve together, and because of that love and affection, either in the department or in the exam branch or in any other administration, if Sampath Anna is there, so we get relaxed. Whatever the problem is there, whatever the issues are there, simple will send a message and is going to resolve our issues. That is the affection we had. So because of that, so I don't want to take much time, and many issues are there and many memories are there with Sampath Anna, and because of that, but Anna nakante peddodi telusu gaani ante nakante 9 years munde retire ante naaku recently telisindi. Just 1 year nunche Anna నాకు ఫిబ్రవరిలో రిటైర్మెంట్, అన్న ఫిబ్రవరిలో రిటైర్మెంట్ అంటే అప్పుడు తెలిసింది నాకు నాకంటే 9 years ముందే రిటైర్ అవుతుందని. కాకపోతే నాకంటే ఒక 1 year 2 years ముందు రిటైర్ అవుతారు అనుకున్నా, కానీ ఎంత తొందరగా మా అసోసియేషన్ అంటే ప్రొఫెషనల్ అసోసియేషన్ ఎంత తొందరగా ఎండ్ అవుతుందని అనుకోలేదు. బట్ యాజ్ ఏ బ్రదర్, as a colleague, definitely this association go further, and in this, on this view and on behalf of the University PG College Secunderabad, I pray God to give the good health, good wealth and good family and everything. So thank you Anna for your services to the university and to the society and to the students and everybody, and thank you for giving this opportunity. Thank you. Thank you, sir. I request Mr. Banumurthy, sir,
Secretary Okamba to please share a few words. Very good evening, Andy. Respected dignitaries on the dais and all the guests here today. Very happy to see so many people assembling here to bid adieu professional retirement of Sampath sir. I wish we studied here much earlier personally. Many students and alumni. I represent thousands of students who are great, who studied under him and who are grateful to him for shaping their lives and careers. On their behalf, but I am here to express our gratitude and knowing and hearing about your troubleshooting, which we did not get the pleasure from the Alumni Association. We request formally to spare some time for the Okamba activities and benefit us, help us. And we are retiring in the month of February, the Valentine month. And you have more time now for your Valentine. And happy retirement, happy life ahead. Thank you. I would like to invite Professor Subbarao sir to please share a few words. Hi everyone, let me correct myself. I am not professor, I am just Subbarao, student of Professor Sampath sir. I was hearing all the experiences of his colleagues and friends, mentors and seniors and all that. But as I say, first impression is the best impression. My first impression regarding Sampath sir is when I wrote my entrance examination in 2018 when I am 64 years old. The examination was held at the backside of this building, Director of Admissions. And Mr. Sampath sir is the director. I don't know that he is the director in charge of the entrance and all this. I just went inside and he was giving instructions to see that all the students sit properly and all that attend to the examination. And yeah, I did my examination. After I came out, I asked people when the result is going to be declared. They said it will take 1 week or 4 days. Or everybody has got their own timeline. So that was on Sunday. And I was sitting in my house in the evening. Generally, I have my drink at 7:30 in the evening. Around 4 o'clock, I just opened the website. And the result was there. And I got 4th rank in that. I was surprised to see the result at 4 o'clock. So all the comments or compliments given to Sampath sir by all the seniors and mentors and colleagues had turned out to be true. That was my first impression as far as Mr. Sampath sir is concerned. I am elder to him, I can bless him and wish him all success to him and his family. And one more thing I would like to say, everybody is talking about retirement as well. Retirement is only as far as service is concerned. The retirement is, there is no retirement for your life. You meet all your achievements. This is the time where you can fulfill all your dreams, desires, ambitions and all left out things. You try to complete it and as they said, become a complete man. Congratulations sir. Thank you very much. When we joined that Monday we will retire. So this is the official program. Even we have surrounded everything, but due to the government regulation is that we are giving program will be continue up to 7-8, no problem, and we will be with Sampath, but as per the government instruction as a university statute, we have to relieve sir
మన అందరి వాడు, కానీ యాజ్ ఫర్ నామ్స్ యాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి Sing by. I would now like to invite retired Professor Stephen Sir to please speak few words. ఇట్లా వెళ్ళాను మేడం ప్లీజ్. హలో సార్, సార్, హలో సార్. ఇలా వెళ్ళాం మేడం, ఇలా వెళ్ళాం మేడం, ఇలా Please cooperate, ladies and gentlemen. Please cooperate with us. We still have time for felicitation. Please stay 10 more minutes. Just half an hour, please wait. Half an hour. We request you to sit down. Half an hour. Okay, Professor Sampath will speak first. Please, I request you to please take your seats. It takes only 10 minutes. The formal felicitation will begin in 10 minutes. Please kindly cooperate. Please cooperate. We request you all to sit down. Professor Sampath will speak. Let's listen to his experiences. After that, the felicitation will start. Just 10-15 minutes. Have some patience. वो टाइम करें तो ले लेना वो हाँ Om Yavedam Brahmana Veda Amrutena Vudambure Tasmai Brahmaja Brahmaja Ayukyetam Prajam Jatho Bhagatheye Devainam Pranayati Brahmana Arusheya Uddhared Brahmano Vai Sarva Devata Sarvabhirevainam Devata Viruddharati Yavavirvai Devadasta Sarva Veda Vidhi Brahmane Vasanti Tasmat Brahmanebhyo Veda Vidhyo Dive Dive Namaskuryanna Srirange Daye Deta Eva Devata Prinati
पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्परमोदिरात्मोत्तममात्मोर्गर्भस्याब्जै सर्वस्य इत्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मर्दयेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः आयुर्धा अग्ने हविषा जुषाणो घृतप्रदीपो घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुभव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षता दिवं पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रो प्रजया पशुभिर्विदुरेर्जायते यच्छैवं विदुषो अग्निहोत्रं जह्वते यमुचेदमेवं वेद शमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति रोचनो रोचमान शोभन शोभमानः कल्याणः श्री लक्ष्मी नारायण वाणी हिरण्यगर्भ गौरी शंकर स्वामी देवता सहिता कुलदेवता गृहदेवता इष्टदेवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु शरीरे संपूर्ण आरोग्य प्रसन्नता प्रसिद्धिरस्तु मनः संकल्प सिद्धिरस्तु स्वस्ति। A very good evening to all of you. I'm glad to be here at the confluence of all management professionals, management academics. My association with this department dates back to 2018. I think my classmate Mr. Subbarao has just now confessed. Let me admit that suddenly at the twilight of my career, just 3 or 4 years before I was to superannuate, I think I was bitten by a bug to do MBA. I'll call it an itch. I too appeared for this entrance, got through it, and at the time of admissions it was this man, this gentleman, Mr. Sampath Kumar, okay, who was a joint director, I suppose, or maybe director. I was in a dilemma. Then I had my friend Sitaram sir, Subbarao sir, Anna, the TM this call now, what TMBA this call now. So within a fraction of a second, I think Sampath Kumar sir said, why don't you go for a simple MBA rather than a TM, because you may not be using this degree professionally in a career, okay. That is the first point I would like to share. The second point I would like to share is, after joining MBA, being an academic, I should have been more studious, I guess, attending classes, but I think when I look back, I was a worse student because I was bunking classes, not able to attend classes after a day's attendance in the Department of Journalism. So as usual, at the end of the academic session, we used to approach Sampath sir, ఎట్లా చేయాలి అంటే ఏమున్నదన్నా ఇది ఇట్లున్నాయి కదా ఇది ఉన్నాయి కదా ఇది చూసుకో అయిపోతుంది అంటే that is something which comes purely out of the heart. And I have been listening to so many speakers, so many adjectives, so many superlatives. I think we can actually compile a whole lot of it. And I suggest that Sampath sir looks at this video leisurely at a point in time to enjoy what others have spoken about him. I think this is the second thing. I also want to quote someone who said, when we join as academics in the beginning, we are a bit garam. All of us are a bit garam because we have that josh. Over a period of time, we all become a bit naram. Thoda sa, theek hai, jaane do bache. Okay. Third thing, I would say that we are disillusioned with the system at times. At times we used to discuss a lot of issues on the campus, disillusioned at what's happening. That's when we probably become a bit besharam. So I don't think Sampath sir has actually gone through this transition. He was
formerly a Garam teacher, a Naram teacher, and also remained a Naram teacher. Okay, that softness which he has carried throughout his career. Okay. The last thing which I would like to mention is that after he became this additional controller of examinations, sometimes he used to get some small issues, students losing their memos, something wrong in their memo. I mean, actually protocol demands that students go through this process, but I used to take this liberty of just calling him up, Sir Sampath sir, I think that is something which calls for. I mean, students are totally lost on campus sometimes, especially those coming from districts, those coming from affiliated colleges. On campus people manage, but other than that I think people are really lost. For such people I think Sampath sir has been of great help. So thank you very much for all your support. We wish you best of luck in your future. Okay, and probably the department would still benefit from your knowledge and wisdom in the years to come. Thank you so much. Thank you, sir. Now I invite sir's family members to share a few words. Mr. Vishnuvardhan Raju sir, retired district registrar, to speak few words. నాకు అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ అందరూ అంటే పైన ఉన్న వాళ్ళకి పేరు పేరు అందరు అభ్యుదయంగా అశ్వత్థరాజు చదువుతున్న పేర్లు మీ మనుషులే. ఇన్ని పేర్లు ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 25% of టైం అందులోపోయింది. సో సార్ ప్రిన్సిపల్ గా నెక్స్ట్ టైం ఇస్ డోంట్ అలౌ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ నేమ్స్. సో నాకు ఒక భయం ఉండేదండి, అందరూ మాట్లాడుతున్నారు, దాదాపు 30 మంది అంత ప్రొఫెసర్లే. నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఇంతమంది ప్రొఫెసర్లు ఒక దగ్గర చూసిన, అంటే సింహాలను చూసినట్టు. నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఐ డిడ్ మై ఎంఎస్సీ ఫ్రమ్ ఓయూ రెగ్యులర్లీ 1979 to 81 బ్యాచ్. అప్పుడు ప్రొఫెసర్లు అంటే అసలు మేము వాళ్ళకి కనపడకపోదాం, ఇప్పుడు మాత్రం భుజాలు చేసుకుని తిరుగుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిషన్. మా సంపత్ గారు నేర్పిన కల్చర్ అది. అంటే జనరల్లీ ఉండాల్సింది ఏమిటి అంటే స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ రిలేషన్ హెల్తీగా ఉండాలి. అసలు టీచర్లు అది అంటే భయభ్రాంతులను చేసి వాళ్ళు ఏదో ఒక దయాలాగా చిత్రీకరిస్తున్నారు ఇవాళ రేపు. స్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్ళకపోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉన్నది. సో ఇలాంటి వాళ్ళు కావాలి. సో రైట్, నాకు ఇంకో భయం కూడా ఉండే, అందరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, మా నేనే మొత్తం పేజీ టు పేజీ తెలుగులో చదివిన. నన్ను ఎక్కడిస్తారో ఎక్కడ ఏమైనా భయం కూడా కొద్దిగా ఉండే. బట్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్, మనం కొంచెం తెలుగులో అప్పుడు మాట్లాడుకోవాలి. అందరం తెలుగు వచ్చిన 80 to 90% పీపుల్ హూ నో తెలుగు పర్ఫెక్ట్లీ, హూ కెన్ టాక్, హూ కెన్ ఈవెన్ డైజెస్ట్. సో తప్పైతే క్షమించండి సార్, ఎందుకంటే చాలా ప్రొఫెసర్స్, నేను డిగ్రీ పాస్ అని డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి, సంపత్ భవన్ అని నా బావ నా సర్టిఫికేట్ ఇప్పి అని నువ్వు రా అన్నారు. నేను 1970 నేను సర్వా సైన్స్ కాలేజ్ చదివాను సార్. సో విషయం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు అందరూ సంపత్ గారి గురించి చెప్పిండ్రు. ఎప్పటి నుంచి చెప్పిండ్రు మీరు? సంపత్ గారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అడుగుపెట్టిన మరుక్షణం నుంచి ఆయన ఏంది అని చెప్పారు మీరు. బట్ ప్రియర్ టు దట్, అసలు యశస్వి జైస్వాల్ ఎవరు? ఎక్కడో అక్కడ ఒక యూపీలో ఒక చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చిండు. బతుకుదేరు క్రికెట్ మీద ఆసక్తి ఉన్నది. బతుకుదేరుకు ఏమీ లేక గప్చు బండి దగ్గర పనిచేసిండు. ఆ తర్వాత ఎక్కడో పడుకున్నాడు, 10,000. ఆ చరిత్ర ఇంకెవరికి తెలియదు. ఇక్కడ అందరు ప్రొఫెసర్లు అదే చెప్పారు. మొత్తం మీద ఆవు మీద వ్యాసం రాసినట్టు ఇది. ఆవుకు ఒక తోక ఉంటుంది, ఆవు పాలిచ్చును, ఆవు తెల్లగా ఉంటుంది, ఆవు పొడుస్తుంది, ఆవు నడుస్తుంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తప్పనట్లు. వాస్తవం మీకు తెలిసి మీరు చెప్పండి. బట్ ఆ ముందు గత చరిత్ర బిఫోర్ క్రీస్తుడు చెప్పాలి కదా. యాక్చువల్లీ సంపత్ గారికి ఆయన నాకు బావ అవుతారు. మేము బావ అంటే రక్త సంబంధికులము అలాంటి బావ కాదు. ఆయన వైఫ్ మాకు సిస్టర్. సిస్టర్ అంటే మళ్ళీ అనుకుంటుంటే సిస్టర్ మేమంతా ఆత్మబంధువులం. అలా అక్కడ ఒక పెద్ద మనిషి కోసం మా చిన్నమ్మ అనేది. నేను ఒక అనామకంగా నాకు నల్గొండలో ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి అన్న ప్రశ్న ఉదయించింది. మా ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వెంకటేశ్వర గారు, నాకు కూర్చుంటాడు. ఎమ్మెల్యే కాబట్టి హాస్టల్ వాడినాడు ఆయన విషయం. అయితే వచ్చినాక నేను ఎక్కడ ఉండాలి? నాకు పోస్టింగ్ అక్కడ సర్వీస్ కమిషన్ అక్కడ వస్తే అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో 1 రోజు ఉండండి, 2 రోజులు ఉండండి అంటే అక్కడ ఉన్నా. యూ డోంట్ బిలీవ్
వాళ్ళ ఇంట్లో 4 నెలలు వరుసగా ఉన్నా. అప్పుడు నాకు వాళ్ళు ఎవరు నేను ఎవరు తెలియదు సార్. అంటే గుడ్నెస్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఆమెతో. అట్లా నాకు అమ్మాయింది, వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఏంటో, ఆయన బ్రదర్, ఇదంతా ఒక చరిత్ర. సంపత్ గారు మా శ్రీదేవిని పెళ్లి చూపు చూడడానికి వచ్చారు. చూసిండు, ఎస్ అన్నాడు. ఆయన నీ యోగ్యత ఏంది? ఇప్పుడు అంటే ఎవరైనా అడగడం అవసరం. ఐటీ అన్నా నేను అదేదో ఖాళీలో చేసిన ఇళ్ళ అంటే నాకు లీవ్ అప్లికేషన్ డైరెక్ట్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టోటల్లీ. ఆయన వచ్చిండు. మరి మీరు క్వాలిఫికేషన్ లేని హైటు వెయిట్ బాగానే ఉన్నాడు, కానీ అసలు కథ ఏమైనా ఉన్నదా లేదా? కావాలి కదా. ఇంతకు పూర్వం పిల్లనియాలి అంటే ఏంటి, వానికి ఏదైనా ఉన్నదా లేదా, సంసారాన్ని నడిపే శక్తి ఉన్నదా లేదా. శక్తి అంటే వేరే అనుకోకండి, చాలా ఉన్నది. డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్ ప్లీజ్. సో సార్ వీరు బిఎస్సి, వారు బిఎస్సి, మీరు తినాలి, మాకు తినాలి. ఏం చేసుకున్నాం బిఎస్సితో? ఎవరు అటెండర్ నౌకరించారు రోజు. అప్పుడు ఎట్లా? మరి పిల్లవాడు మంచివాడు, అమ్మాయి మంచిది, సంబంధాలు మంచిగా ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి అని అప్పుడు పెద్ద కమిటీ మీటింగ్ ఉండేది పెళ్లి అప్పుడు. ఇప్పుడంటే పెళ్లి చేసుకున్నాక అయ్యలో ఫోన్ చేస్తున్నాను, నేను చూసుకున్నా రమ్మంటే ఇంటికి వస్తే ఎప్పుడు విషయం సాగారు. సో అక్కడి నుంచి ఆ పరిస్థితి నుంచి పెళ్లి చేసినాం. మరి ఎట్లా నడవాలి బండి? ఇప్పుడు అంటే డబ్బులు ఎక్కడంటే అక్కడ అట్నో ఎట్నో దొరుకుతున్నాం. బైక్ బై 60 స్కూల్ ఎక్కడి నుంచి అని దొరుకుతాయి. ఆ రోజుల్లో చాలా కష్టం. ఇస్తే అయ్యాలి, లేకుంటే అడిగాడు. ఇక పైసలు ఉంటే స్నేహితులు అప్పుడు, లేకుంటే ఎవరు స్నేహితులు లేరు. అయినా చేసినాక వారి యొక్క జీవన ప్రస్థానంలో మరి ఎట్లా ఆయనకు ఉద్యోగం కావాలంటే నేను వెంకట నరసయ్య గారని ఇట్లా మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కూడా ఒక పెద్ద గ్రూప్ ఉండే మాది. వారికి CCMBలో ఒక చిన్న పోస్ట్ వస్తే అప్లై చేసినాం. నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం. ఆ ఇంటర్వ్యూ రోజు అందరం పోయి అది లాగా కూర్చున్నాం. ఏదో చిన్న రికమెండేషన్లు, పెద్ద రికమెండేషన్లు అని పెట్టుకున్నాం. ఏ రికమెండేషన్ పని చేస్తుంది ఎవరికైనా? ఉన్నవాళ్ళకి రికమెండేషన్, లేని చుక్క కూడా భారతదేశంలో. ఆయన పరిస్థితి అట్నేది ఏం రాలేదు. ఆ తర్వాత అట్లా ఇట్లా మొత్తం మీద వారు MBAలో జాయిన్ అవుతున్నా అని అన్నారు. అంటే అప్పటికి MBA జాయిన్ అయ్యాడు. పెళ్ళప్పటికి హీఈస్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ MBA ఐ థింక్ సో. సరే నానే కదా ఎట్లా కంప్లీట్ చేయి. ఇప్పటిలాగానైతే సర్టిఫికెట్లు ఇంటికి వస్తున్నాయి కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. అప్పుడు చదవాల్సిన అవసరం ఉండే. మా అప్పుడు చదువు ఉండే, ఇప్పుడు అసలు చదవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. కాలేజీలో పోకుండా సర్టిఫికెట్లు వస్తున్నాయి, నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. వచ్చేసారు. సో ఆ విధంగా మనం MBA కంప్లీట్ చేసాం. అని ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఇంత కష్టంలో ఆయన, ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ పెళ్లి చేసుకున్నాక చదువుకొని ఆ విధంగా వివాహం విద్య నాశనం అంటారు కదా. కాబట్టి మరి నాశనం అవుతుందేమో అనుకున్నాను. ఏం కాదు, చక్కగా పెరగడం వెళ్ళింది. ఆ తర్వాత నేను PhD కూడా చేస్తున్నాను. ఈ PhD ఎట్లా నీకు అసలు ఇదే ఎక్కువ అంటే నీ ప్రాణానికి, నీకు PhD ఎవరు జాయిన్ చేసి నువ్వు ఏం చేస్తావు? మా గండాల పాటు నలుగురికి వచ్చి నువ్వు ఎట్లా పోషించాలో నాయన. బాలకృష్ణ గారు, తాళ బాలకృష్ణ గారు అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ అమ్మ, తర్వాత ఇక్కడ రామూర్తి గారు మా పిన్ని గారు, వారికి ఉన్న మేమంతా పిల్లవేళలాగా మేము, ఇదంతా రెగ్యులర్ చర్చ. అంటే వాస్తవం చెప్తున్నా, హౌ లైఫ్ వాస్ దేర్ ఎట్ దట్ టైం, ఇట్ వాస్ సో టఫ్. ఆ విధంగా సరే అన్న మొత్తం PhD చేశాను. ఇక్కడ మేము ఒక పేరు మా బావగారితో, నాకు అసలు సిస్టర్స్ లేరండి. గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు మేము నలుగురం ఉన్నదన్నాం కాబట్టి మాకు సిస్టర్స్ లేరు కాబట్టి మా శ్రీదేవి మా చెల్లి, మా జ్యోతి మా చెల్లి, మా బావ. అయితే మాకు ఒక పేరు రెగ్యులర్గా వినేవాళ్ళం. సార్ పేరు ఏం పేరు? శేఖర్ సార్. ఏ సార్ ఇప్పుడే లేచిపోయినారు. స్ట్రైప్ షర్ట్ ఆయనే కదా. నేను ఆయన చూసి స్టూడెంట్ అనుకున్నాను. అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ తెలుసు, రామకృష్ణ గారు టఫ్ మ్యాన్, సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్ ఉన్నారు. వాళ్ళ పుణ్యమాన్ మాకు అప్పుడు ఉద్యోగాలు కూడా వచ్చినాయి. సో శేఖర్ సార్ అని బహుశా నేను 1000 సార్లు ఉంటాను. నిజంగా అంటే అది కూడా భక్తి. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని చేయండి, ఎవరు ఏ భక్తి లేదు, ఇస్తే భక్తి లేకుండా భక్తి. ఆ విధంగా అట్లా సంపత్ వచ్చాడు. ఆ తర్వాత 1 fine morning నేను యూనివర్సిటీలో నాకు ఏదో ఉద్యోగం వస్తున్నది, వచ్చిందని చెప్పాడు. అట్లా ఇంత వటుడింతాయి అని ఆ విధంగా పెరిగి ఆకాశాన్ని అంటుకున్నట్టు ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఈ సాధ్యం అసలు అంటే ఎంత కష్టపడ్డాడు. జీవనయానం ఎంత టఫ్, చాలా టఫ్ అది. అయినా మీరందరూ ఒక మాట కామన్ బ్రాకెట్ ముందు ఉన్న సంపత్ గురించి నేను మీ అందరినీ నిజంగా కూడా మీకు శిరస్సు వచ్చి నేను నమస్కరిస్తున్నా. ఆయన మొహంలో చిరునవ్వు, ఆయన పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, హెల్పింగ్ నేచర్. నిజంగా అది ఆయన. నేను చెప్తున్నా కదా, సంపత్కి ఏదైనా ఆస్తి ఉన్నది అంటే ఎన్నింటి ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్లాట్లు ఉన్నాయి అనేది కాదు. కేవలము ఆయనకున్న మంచితనము, ఆయనకున్న పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన చిరునవ్వు నేను చదరంగా చూడలేదు.
ఆ క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాడు ఆయన. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్. కాబట్టి ఆ విధంగా అంత గొప్ప ప్రయాణం చేసి ఒక చక్కటి ముగింపుని, అసలు మేము ఫేర్వెల్ చూస్తాం. మా లాంటి డిపార్ట్మెంట్లో ఫేర్వెల్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఓ ఇద్దరు మాటలు రాని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మాటలు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు మా దగ్గర. అంత 3,420 డిపార్ట్మెంట్, నేను రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి మీకు వేసి ఉండాలి. దొంగలంటే మేమే. అంటే ఒప్పుకుంటే పోలీసు దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది సార్, పోగానే ఏం రా దొంగతనం చేసినాడు సార్, చేసిన సార్ దానం వేస్తారంటే 2 కొడతాడు. నేను ఎక్కడ చేసింది సార్, ఆ పక్కన ఉన్న చూసిన వాడు చేసినట్టు మీరు 4 అంటారు. 5వ దెబ్బకు నేనే చెప్తాను నేనే చేసినాను. సో బిఫోర్ దట్ నేను కన్ఫ్యూస్ అయితే బెటర్, ద కన్ఫ్యూషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్. రైట్ సార్. సో అట్లా ఆ టఫ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ను గడిపాను. ఇలా ఇంకొక విషయం, ప్రతి పురుషుని వెనుక ఒక లేడీ ఉంటుంది. సరే లేడీ వెనుక ఇప్పుడు పురుషులు ఉంటున్నారు, అది వేరే విషయం. ఈక్వేషన్స్ మారినాయి. కానీ నిజంగా ఉందా లేదా అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. నేను వాళ్ళ ఇంటితో 40 years క్లోజ్ అసోసియేషన్. మా బాబాయ్ గారు ఉన్నారు, అంటే వాళ్ళ సొంత పాదాలు గారి ఏమంటారు కదా, ఏమంటారు సార్, కన్యాదానం చేసినప్పుడు కన్యాదాత మా బాబాయ్ గారు. ఆయనకు నాకు 20 సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉన్నా కానీ మేమిద్దరం జీవితంలో నాకు అత్యంత సన్నిహితులు ఎవరైనా బాబాయ్ గారు, మా పిన్ని గారు. సో అలాంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన మా శ్రీదేవి కూడా ఆయనకు నిజంగా చెప్తున్నా, పాలల్లో నీళ్ళల్లో పాలు లేకుండా పాలల్లో ఏదో అవన్నీ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. దానికి సూటబుల్ అనమాట. అసలు సంపత్ శ్రీదేవి అంటే వాళ్ళు నిజంగా కూడా అలాంటి దంపతులు చాలా తక్కువ ఉంటారు. ఇక్కడ చప్పట్లు కొట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి దంపతులు కాదని అర్థం. నిజంగా కూడా కాదు. మీరు ఎన్ని చెప్పండి, నిజమైన దంపతులు, ఆదర్శ దంపతులు అంటుండ్రు 10% ఉంటారు. అంటే 36% మార్క్స్ వాళ్ళకి 100% వస్తాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 60% వస్తే ఫస్ట్ క్లాస్. అంటే కొందరు ఫస్ట్ క్లాస్, కొందరు 50, కొందరు పాస్ మార్కులతో నడిపిస్తుంటారు జీవితాన్ని, కొందరు ఫెయిల్ కూడా అవుతారు. ఇదంతా కర్మ ప్రారంభం. మనం చేసేది ఏం లేదు, మనం మంచిగానే ఉంటాం. ఇప్పుడు 2 బ్యాట్స్మెన్ ఉంటారు, ఒకవైపు స్ట్రైకర్, నాన్ స్ట్రైకర్. స్ట్రైకర్ 99 ఉంటే వాళ్ళు పరిగెట్టించి మీరు రన్అట్ కూడా చేయొచ్చు. జీవితం కూడా అలాంటిది. ఎప్పుడు మనం రన్అట్ అవుతామో ఏమో తెలియదు. లేదా ఫస్ట్ డే కావచ్చు, మధ్యలో కావచ్చు, ఇంకెక్కడైనా. అది లైఫ్లో ఉండేది. సో శ్రీదేవి ఈస్ లైక్ దట్. మరి శ్రీదేవి ఎట్లా ఎదుర్కొన్నది, వాళ్ళ పేరెంట్స్ చూడాలి మనం. వాళ్ళిద్దరు కూడా నల్గొండలో ఇద్దరు MDOలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు, మండల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్. ఆ రోజుల్లో MDO అంటే పెద్ద పోస్ట్, ఇప్పుడు చిన్నదైతే. వాళ్ళిద్దరికి ఈ రోజు ఆమె రిటైర్ అయ్యే దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అయింది. బాబాయ్ గారు 25 years అయింది. ఈ రోజు కూడా వాళ్ళకి అంతే రెస్పెక్ట్ కమాండ్ చేస్తారు. జిల్లా పరిషత్ నల్గొండలో, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో. ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అమ్మాయి శ్రీధర్, వాడు డివిజన్ ఇంజనీర్. ఇంకో అబ్బాయి లండన్లో, వాడు శ్రీకాంత్, జ్యోతి. వీళ్ళని చూస్తే అసలు మనకు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి కుటుంబాలు ఇంకా ఉన్నాయా అని. అంటే అంత చక్కటి కుటుంబం, ఇష్యూలెస్ ఫ్యామిలీస్ అంటే అదే వాళ్ళు. సో సంపత్ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, నాకు వాళ్ళ ఫాదర్, మదర్, ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళ పెళ్ళి ఎప్పటి నుంచి పరిచయం మనకు. వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఆయనే. ఈ రిటైర్డ్ యాజ్ ఏది సంపద, డీజీఎంలో పనిచేసింది, చాలా పెద్ద పొజిషన్లో. ఆయనకు సంపత్కు ఒకే ఒక్క పోలిక, ఎప్పుడూ నవ్వుకుంటుండేది. ఎప్పుడు మామయ్య కూడా ఆల్వేస్ యూస్ టు కీప్ స్మైల్ ఆన్ హిస్ ఫేస్. వాళ్ళ అమ్మగారు పెద్ద రచయిత, తారా బాలకృష్ణ. అంటే మనకు ఇప్పుడు మనం వినలేదు, కానీ పాతకాలంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రభలు, ఆంధ్రజ్యోతులు, ఆంధ్రపత్రికలు లాంటి, స్వాతి లాంటివి తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతిసారి ప్రతి సంచికలో వారి యొక్క ఆర్టికల్ ఉండేది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్యామిలీ కల్చర్. అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ప్రొఫెసర్ ఇంత పెద్ద ఫేర్వెల్, అసలు ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. జనరల్గా ఫేర్వెల్కి ఎదురుతాం. మా ఫేర్వెల్ అన్ని అప్పుడు 4-5 అవుతుంది, 6 క్లోజ్ అయితే 7కి ఇంకొక మీటింగ్ నడుస్తుంటుంది. అది మీకు తెలుసు, చెప్పొద్దు. ఇప్పుడు అందరు అడుగుతుంటారు, ఏం రాయబోతుందన్నా, టీచర్స్ 50 హ్యాపీ అమ్మాయి, ఇది కథ. కానీ ఇక్కడ అట్లా లేదు. ఇంతమంది కదలకుండా ఉన్నారు అని అంటే ఏంది అది? సో రియల్లీ గ్రేట్. అసలు మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్కు నేను ఫిదా అవుతున్నా. ఇందాక సార్ ఎవరు ఫిదా అన్నారు, నిజంగానే ఫిదా అవుతున్నా. మీ యొక్క ఇంతమంది ఇన్ని స్పీచ్లు ఒక్కసారి వినలేదు మేము. మా దగ్గర వస్తే రాళ్ళ దాని మీద ఎడ్ల బండి నచ్చినట్టు ఉంటుంది. కట్ట 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 కట్ట, ఎవరికి ఏం మాట్లాడరాదు. అన్నాల దగ్గర తమ్ముడు వాళ్ళ దగ్గర బామ్మది అంటుంటారు. అంటే రాదుగా, వీఆర్ నాట్ స్పీకర్స్, వీఆర్ కీకర్స్, కొట్టేస్తుంటాం. సో ఆ విధంగా ఇంతమంది చక్కగా మాట్లాడి, ప్రతి ఒక్కరిలో, ప్రతి ఒక్కరి మాటలో ఒక ఆత్మీయత, అనురాగము, ఆపేక్ష, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్.
సో రియల్లీ గ్రేట్. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మేము వచ్చి ఇంత ఇక్కడ మాట్లాడే అవకాశం వస్తుందని అనుకోలేదు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అందరూ దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. మా సంపత్ ఇంత గొప్పోడైనా ఇవాళ తెలిసింది సంపత్ ఇంత గొప్పోడని. ఏదో వస్తారు తింటాడు, ఆమ్లెట్ వేస్తే తింటాడు, పోస్తారు ఉంటుంది పోతాడు అనుకున్నాడు. కానీ इतना बड़ा आदमी है बोलते सही में हमारे दिल इतना खुश होगा, बेहद खुश हो गया आज. बहुत 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 हमें संतोष है और संतुष्ट भी है. చాలా అండి ప్రతి ఒక్కరు బాగా సార్ ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు అనుకున్నా ఈయన మొత్తం తినేస్తాడు మటన్ అని. కానీ అది ఎట్లా అక్షయ పాత్ర ఉన్నది ఆ మటన్లో వెళ్తూనే ఉన్నారు, అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. ఈసారి కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు, ఆ సార్ మాట్లాడారు. ఎవ్రీ వన్ మేడం అయితే సూపర్. ఇంకొక మేడం పోయి చూసినాం ఉన్నారా మీరు కాదమ్మా, చాలా బాగా మాట్లాడారు. అంటే మీరు యొక్క కల్చరల్ రిచ్నెస్ అనేది చాలా బాగుంది. ప్రొఫెసర్లు అంటే ఇట్లా ఉంటుందేమో అని ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నాను. మేము చదువుకున్నప్పుడు నరహరి పండిట్ సార్ ఆయన వరల్డ్ నెంబర్ 5th ర్యాంక్ స్టాటిస్టిషియన్ ఉండే, సుధాకర్ రావు గారు ఉండే, జోసెఫ్ గారు ఉండే, ఉషశ్రీ మేడం అందరు జ్ఞాపకం వస్తున్నారు ఇక్కడికి వస్తే. ఎందుకంటే వాళ్ళు భూమి ఉన్నారు పైకి మీద తెలియదు. కానీ వెరీ గుడ్, చాలా సంతోషం సార్. ఇంత మంచి మాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిండ్రు, అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. ముఖ్యంగా మా సంపత్ బాబుకు మీరు రేస్ జీవితంలో మా శ్రీదేవి తర్వాత అత్యంత గొప్ప ప్రధానమైంది అంటే ఇదే ఆయనకి ఫేవర్. జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటాడు, శ్రీదేవి కూడా గుర్తుంచుకుంటాడు, దీన్ని కూడా గుర్తుంచుకుంటాడు, నేను కూడా గుర్తుంచుకుంటాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ एवरीवन. संपत बाबू మనకు रिटायरमेंट లేదు, आखिरी सांस में ही अपना रिटायरमेंट होता है. एक आदमी अगर रिटायर हो रहा बोलो तो क्या है, he is dead at that time only. Not at all. అలాగే అసలు టీచర్లకు డాక్టర్లకు రిటైర్మెంట్ ఎక్కింది. మీరు మనిషి ఎప్పుడైనా పట్టుకుని బాగా చెప్పచ్చు, మా గురించి అక్కడ మా చెవి గాయడి. కాబట్టి మీరు ఆ పని ఎప్పుడు చేస్తుంటారు. ఆయన చాలా చాలా ప్రయోజకుడని నేను వింటున్నాను. మాకు ఇప్పటికంటే అప్రయోజకుడు అనుకున్నాం. తెలియదుగా సార్ ఏం చెప్తారు, ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు పోతాం విన్నారా. సో గ్రేట్, చాలా చక్కటి ఇది. ఆయనకు కూడా ఆయన చాలా ప్లాన్లు ఉన్నాయి లైఫ్ లో. హీఈస్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ బేసికల్లీ. ఒక కుటుంబము ఇంత మందితో ఇంత సొగసుగా ఆయన నా జీవితాన్ని నడుపుతున్నారు అంటే he has lot of multi talented man and multitasking specialist also. సో వారికి డెఫినెట్లీ ఈ జీవితం నుంచి ఉద్యోగ జీవితం నుంచి మీరు విముక్తం చెంది మళ్ళీ ఒక చక్కటి కొత్త జీవితానికి రండి. మేము కూడా రిటైర్ అయ్యి 8 సంవత్సరాలు అయింది. రిటైర్మెంట్ అయిన ఫీలింగ్ కూడా ఇంకొస్తలేదు, రాదు, రాకూడదు, ఇది జీవితం. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ మా సంపత్ బాబుకు రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్, హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. మనం కొత్త జర్నీ చేద్దాం. సంపత్ గురించి ఒక విషయం చెప్తా. ఆయన ట్రావెలర్ అన్నారు కదా, భారతదేశం అంతా తెలియదు కానీ పులికాడు కూడా ఎప్పుడు మేక పుట్టలేదు. సంపత్ కొడుకుండా లేరా బాబును. వాడు హైదరాబాద్ నుంచి బై ట్రైన్, బై బస్, బై లారీ, బై టాంగా ప్రయాణం చేసి మొత్తం ప్రపంచం తిరిగి లడక్ లో పోయి వాడు అక్కడ లడక్ లో ఒక గొర్రెల కాపరిట్లో 10 రోజులు ఉన్నాడు. సో దట్ ఈస్ సన్ ఆఫ్ సంపత్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I would like to invite Professor Gopal Reddy sir, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University. Please come on to the dais. I would like to call upon Professor Kishan sir, Head Department of Statistics, to please come on to the dais. Professor Suresh Gopal Reddy sir, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University's Constituting Sampath sir, and Professor Kishan, Head Department of Mathematics is participating.
picture. Please wait. 2 more minutes. 3 more minutes. Sir, 1 second. Look here, sir. Yes. Right. Okay. Ikachuan, sir. Yes, today. Yeah, we'll start. I would like to invite Mr. Venkata Narsaya sir to speak few words. I would request Professor Gopal Reddy sir to speak few words. Sir, Ikachuan, 1 second. అందరికీ నమస్కారం. చాలా మంది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రత్యేకించి ఈరోజు సన్మాన గ్రహీత ప్రొఫెసర్ సంపత్, మా ఇతర మిత్రుడు శ్రీరాములు, జయంగు, చాలా మంది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, సంపత్ స్టూడెంట్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అభిమానులు అందరికీ నమస్కారం. సంపత్తోనే నాకు చాలా వెరీ లాంగ్ అసోసియేషన్. ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 98 or 98 నుండి ఇప్పటి వరకు ఇట్ హెస్ బీన్ ఎ వెరీ లాంగ్ అసోసియేషన్ విత్ సంపత్. చాలా ప్లేసులలో మేము కలిసి పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది. నల్గొండలో మా అసోసియేషన్ స్టార్ట్ అయింది. నల్గొండలో వెరీ క్లోజ్ టుగెదర్, వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ పిజీ సెంటర్ నల్గొండ. ఐ థింక్ సంపత్ మేము కలిసి ఫస్ట్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఇన్ నల్గొండ, నల్గొండ పాత డిస్ట్రిక్ట్లో. తర్వాత మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఆల్సో. మీకు తెలుసు మా బహుశా స్టూడెంట్స్కి, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి, వాళ్ళ కొలీగ్స్కి అందరూ తెలుసు. ఈజ్ అ వెరీ జోవియల్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. ఆల్వేస్ we used to love his డైరెక్టరేట్లో వెరీ లాంగ్ టైం టుగెదర్. డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్లలో చాలా క్లోజ్గా, అంటే డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్లో చాలా ఎక్కువ టైం, ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ 9 నుండి ఒక్కోసారి midnight 12 లేట్ నైట్స్ మేము ఉండేవాళ్ళం పనిచేస్తూ. సంపత్ ప్రెజెన్స్ ఇట్ వాస్ చాలా ఒక రకంగా చాలా ఈజీగా, చాలా జోవియల్గా టైం మాకు పాస్ అయ్యేది. ఎంత వర్క్ ఉన్నా కూడా, ఎంత వర్క్ ప్రెషర్ ఉన్నా కూడా సంపత్ ప్రెజెన్స్లో ఆల్మోస్ట్ మేము సంపత్ లేకుంటే మాకు ఒక లోటు ఉండేది. నేను, ప్రొఫెసర్ సంపత్, ప్రొఫెసర్ రాముడు, ప్రొఫెసర్ కిషన్, ప్రొఫెసర్ కృష్ణారావు, ఈరోజు వండర్ఫుల్ టీం. అందరం కలిసి ఒక మంచి టీంగా మేము పనిచేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా బహుశా వెరీ గుడ్ లైఫ్, మంచి ఫ్యామిలీ, ఇద్దరు పిల్లలు, ఐ థింక్ వెరీ సెటిల్. సందర్భంగా రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా నేను ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఐ కంగ్రాచులేట్ హిమ్ ఫర్ successfully completing his tenure in Usmania University. Of course, he has done అన్నీ కూడా it's not just retirement, will continue somewhere. But from Usmania University and the use of his retirement, I wish him all the best. I pray the God to give him very long, peaceful, healthy and prosperous retirement. Thank you, Sampath, for all your cooperation, all your support. అంటే చాలా సపోర్టివ్గా ఉండేవాడు మాకు. నేను డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు నల్గొండలో పనిచేసినప్పుడు అభివృద్ధి రిలయన్స్ సంపత్, దట్ ఈస్ సంపత్ చాలా వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ పర్సన్స్ యాక్చువల్గా ఇష్టపడే వ్యక్తులలో సంపత్ ఒకడు. సంపత్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ఫుల్ ఇన్ ద వే ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్, ఆల్ యువర్ అసోసియేషన్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. ఇట్స్ నాట్ ఎన్ వన్. Hello, sir. You will be notified. You will continue. Thank you very much. Thank you so much, sir. May I now have the privilege to call upon Professor Sampath Kumar Garu to deliver his table address.
Please, another 10 minutes, we'll start the felicitation ceremony. Please 10 minutes. Department IBM, please 10 minutes. First department. IBM. Sir, 1 second, sir. 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 Oh, sorry. Sir, camera. Yes. Sir, excuse me, sir. Just 10 minutes, please. Sir, yes. Sir, 7 minutes. Live streaming నడుస్తుంది. Sir, 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 yesterday. Sir, once again. Ladies and gentlemen, please spare another 10 minutes of your time. Please be seated. I request Professor Sampath Kumar Garu to deliver the farewell address. Please, sir. One second, sir. Hello, sir, General, General. Please be seated. Please keep your calm, ladies and gentlemen. Second, yes. Okay, 1 second, General. Please come. Come on to the guys. మరి బావగారు ఇంత పెద్ద స్థాయికి రావడానికి ఒకే ఒకరు శేఖర్ సార్. శేఖరు అనే వ్యక్తి ఈ యూనివర్సిటీలో ఉండి ఇంతమంది వాళ్ళకు తీసుకొచ్చి ఈ స్థాయికి తెచ్చిన మహానుభావుడు ఆయన. ఆయనకు పాదాలను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇకపోతే చిన్న ఉద్యోగం కోసం యూనివర్సిటీలో ఉన్న చెట్లు కూర్చున్న రోజులు ఉన్నాయి మాకు. మరి మా బాబుకు బిఎస్సి మా అన్నగారు అన్నీ చెప్పారు. పిల్లలు చేయడానికి పోతే నేనే పోయినా చూసినా. మా అమ్మ నాయన ఉద్యోగం వస్తే వస్తాలే చేద్దాం అన్నాం. ఆ రోజు చేసినందుకు ఈ రోజు బాగా ఈ స్థాయిలో వచ్చినందుకు ఇన్ని అవంతరాలు వచ్చినా ఎక్కుతూ ఎక్కుతూ ఫలితం సాధించిన గొప్ప వ్యక్తి మా బావగారు, మా చెల్లె. మరి వారికి దేవుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని, ఇక ముందు హ్యాపీగా ఆయన విద్యని పేద విద్యార్థులకు పంచాలని, ఇంకా ఎక్కడైనా ఇప్పుడు గోపాలరెడ్డి బీసీ గారు వచ్చారు నలుగురు నుంచి. నేను నలుగురు వాస్తు సార్ పిలిస్తే కూడా పోయి అక్కడ నలుగురు పిల్లలు పేద పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా మీ విద్యని అందించే ప్రయత్నం చేయాలని సభాముఖంగా కోరుకుంటూ జై హింద్. Sir, please deliver your farewell address. Respected
respected teachers, my dear friends and relatives. ఏం మాట్లాడుతూ నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ జస్ట్ ఒక 10 నిమిషాలు నా గురించి చెప్పి సో నాది కేజీ టు పిహెచ్డి నేను పెద్దసారి చెప్తా నెక్స్ట్ అన్నాను. సో నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు జస్ట్ డిగ్రీ అయిపోయి ఫస్ట్ ఇయర్ తోటే ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది. అప్పుడు గ్రూప్ 2 ఇంటర్వ్యూకి పోయినా ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నా. ఆ టైంలో నేను మాకు ఇంట్లో ఎట్లా అంటే 24-25 ఇయర్స్ కాగానే ఇట్లా ప్రెషర్ ఉంటుండే పెళ్లి చేసుకోవాలి. అప్పుడు మేము 4 అన్నదమ్ములం, ఒక చెల్లి. మా నాయన టార్గెట్ ఏంటంటే రిటైర్ అయినప్పుడు 100 పెళ్లి చేయాలి, దానికి బలి పెద్దోడు అవుతాడు. సో అట్లా బిఫోర్ జాయినింగ్ ఎనీ జాబ్ జస్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ 2 ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినప్పటికీ ఆ టైంలో డిగ్రీ తోటి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీఏ అయిపోయినాక సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఐ గాట్ మ్యారేజ్. అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎంబీఏ పిహెచ్డి అండ్ ఈవెన్ మై వైఫ్ ఆల్సో వెన్ ఐ గాట్ మ్యారేజ్ షీ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ బిఎస్సి. Now BEd, MSc, MA and is a government school administrator. సో నేను చాలా మంది మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తానే చెప్తాను, చదువు ఈజ్ డిఫరెంట్, లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. బట్ చదువు ఎక్కడో ఒక అరెస్ట్ అవుతుంది. ఇవాళ 30 మంది స్కాలర్ల 15 మంది నుంచి 20 మంది వరకు నా దగ్గర మ్యారీడ్ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్. మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఎంకరేజ్ టు టేక్ దేర్ లైఫ్. చాలా మట్టుకు నేను ఎంకరేజ్ చేసింది పిహెచ్డీలో కానీ ఈవెన్ నిన్నటి వరకు కూడా అడిషనల్ కంట్రోలర్ నుండి 3-4 కేసెస్ ఇట్లనే స్టూడెంట్స్ వస్తే ఫస్ట్ థింక్ ఏంటంటే నా లైఫ్లో ఏదున్నా మా నాయనమ్మ చెప్పింది, పాజిటివ్ ఆలోచించి నేర్చుకోవాలి. ఒక ఇష్యూలో యూ కెన్ థింక్ ఇన్ 2 ways. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్. నువ్వు నెగిటివ్ ఆలోచిస్తే అది కంపల్సరీగా ఇష్యూస్ అన్నీ నెగిటివ్గా పోతాయి. పాజిటివ్గా తీసుకుంటే అసలు లాస్ట్ టైం కేఎంఆర్ సార్ తెలుసు నేను ఉన్నప్పుడు పిహెచ్డి అడ్మిషన్లలో మా మీద కత్తులు పట్టుకుని వచ్చినట్టు వచ్చి స్టూడెంట్స్, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా తెలుసు ఇక్కడ. సో వెరీ టఫ్ అడ్మిషన్స్ వి మేడ్. అండ్ ఇంకా మాకు అడ్మిషన్స్ దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు మాకు మొత్తం ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది. మాకు కృష్ణన్ అయితే రోజు ఒకటి కొత్త నేర్పించి పంపుతుండే నాకు. సో మాకు ఉన్న అసోసియేషన్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్లు వాళ్ళు వీళ్ళంతా మమ్మల్ని ఇట్లా రాడ్ వేలు స్ట్రాంగ్ చేసేసి పర్ఫెక్ట్ చేసినందుకే సార్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఫర్ రెగ్యులర్ పీజీ ఫర్ 52 courses కిషన్ సార్ is a proof that within 25 days we given results. And even when I took charge for MBA after last exam, చాలా మంది MBA టీచర్స్ తెలుసు, ఆఫ్టర్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్ 6 working days లో ఫైనల్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చి దాదాపు 13,000 మంది పిల్లలకు హెల్ప్ చేస్తున్నాం. ఇది నథింగ్, ఇట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ నేను చాలా మంది చెప్తారా మీకు ఎట్లా వస్తారు అంటే నాకు హార్డ్ కోర్ దోసుకున్నాయి. ఇక్కడ మా సినిమా ఎక్కడ కనబడతలేదు, నర్సింగ్ అనే కనబడతలేదు. దే ఆర్ మై స్కూల్ మేట్స్. యునో వెర్ ఈస్ నర్సింగ్? అరే రానా వాడు నా 3వ క్లాస్ క్లాస్మేట్, 3rd క్లాస్ క్లాస్మేట్ ఇప్పటికి వాడు నా ఇంట్లో ఉండంటే నా స్ట్రెంత్ ఎంత ఉండొచ్చు అది ఆలోచించాను. సినానేడునా దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ హైదరాబాద్ మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను 30 years బ్యాక్ కెరీర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందరికి వెనుకలు తీస్తే 10 ఏళ్ళు కడెం వేసుకుని తిరుగుతుంది హైదరాబాద్ అలవాటు. ఉద్యోగం రాగానే నువ్వు టీచర్ ఎట్లా కడెం వేసుకుంటావు అని మా ఆవిడ కడెం తీపించేసి ఇవాళ మళ్ళీ కడెం వేపించి ఆ రోజేమో ఎక్కడ నాన్నలో ఉన్న కడెం పెట్టేసింది, 2 రూపాయల కడెం, ఇలా 2 లక్షల కడెం వేపించింది. సో ఇది నా 30 years జర్నీలో వాట్ ఈస్ యువర్ అచీవ్మెంట్ అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లెర్న్. సో నాకు హార్డ్ కోర్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రైట్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్. 1970 ఎప్పుడు వస్తున్నాను మా దోస్తాను 81 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇగో ఈడైతే నాకు 76 ఇక్కడ నేనే సర్టిఫికేట్ చెప్తున్నాడు. ఇప్పటికీ అట్లీస్ట్ 10 రోజుల కోసం మాట్లాడుకోకుండా ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళకి ఎవరి బిజీ అని. కానీ మనం పాజిటివ్గా రావడానికి రీజన్ 2. ఒకటి బాగా దుస్తులతో తిరగాలి, 2వది అదే చెప్పిన మధ్యాహ్నం కూడా చేయాలి. ఆ 2 చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. అదే నా బిహైండ్ మై. నాకు చాలా మంది నా 30 ఏళ్ళ కెరీర్లో నన్ను ఒక్కటి తిట్టని. నా దగ్గర ఏవీపీలు వస్తారు, ఎస్ఎఫ్ఐలు వస్తారు, అసలు
ఫస్ట్ యూనివర్సిటీలో అరే ఎంత పెద్ద పెద్ద పొలిటికల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే మీరు ఎట్లా ట్యాకిల్ చేస్తారంటారు. కానీ అది మాకు కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు చాలా సీనియర్స్, మా గోపాల్ రెడ్డి సార్ కానీ కిషన్ సార్ కానీ, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము ప్రతి ఒక్కరిని నేర్చుకున్నాం. పిల్లల్ని ఎట్లా క్రూల్ చేయాలి, పిల్లల్ని ఎట్లా గడబడి చేయకుండా మేనేజ్ చేయాలని. ఎందుకంటే మాన్యువల్ అడ్మిషన్స్లలో అసలు ఒక సముద్రంలో ఉన్నట్టు ఉంటుండే. ఈరోజు పొద్దున అడ్మిషన్ పోతే రేపు పొద్దున 6 గంటల దాకా అడ్మిషన్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి మనం. అట్లా యూనివర్సిటీకి చాలా సాక్రిఫై చేసిన నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్లో. డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మేము మ్యాక్సిమం గ్రేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది మొత్తం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే మొత్తం టీచర్స్ ఒకటే గ్రూప్. మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోండి, ఒక స్కూల్ అయినా, ఒక ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ అయినా, ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ అయినా, పీజీ కాలేజ్ అయినా, ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే 4 గ్రూపులు ఉంటాయి, కనీసం 2 ఉంటాయి, కనీసం 2 ఉంటే 2 గ్రూపులు తప్ప ఏముంటాయి. అట్లాంటిది మా దగ్గర వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ ఆల్ ద టీచర్స్ దే ఆర్ కోఆపరేటివ్ అండ్ దే ఆర్ ఎట్ వన్ వర్డ్ టువర్డ్స్ ది సిస్టమ్. సో ఇది నాకు చాలా స్టెప్స్ వచ్చినందుకు నాకు ఇంతమంది అభిమానులు వచ్చింది, ఇంతమంది వచ్చింది. సో దీంట్లో ఇద్దరు గురించి నేను చెప్పుకోవాలి నా లైఫ్లో. ఒకటి మా మదర్ ఫాదర్. అసలు నాకు ఎంపీ తెలియదు. మా మదర్ మంచి రైటర్. మా మదర్కు ఒక ఎడిటర్ ఉంటుండే, కనకాంబర్ రాజన్, శిఖరాజన్ అంటుండే. ఆయన మా అమ్మకు బాగా ఫ్యాన్ ఉంటుండే, మా అమ్మని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుండే. మా మదర్ యూస్ టు రైట్ లైక్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీ వీక్ ఒక ఆర్టికల్ వస్తుండే. సో ఆయన మా ఇంటికి లంచ్కి వచ్చినప్పుడు డిగ్రీ పాస్ అయ్యి మా వాడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఎంబీఏ చెప్పాను అంటే మా అమ్మని వెనకాల పడింది, ఎట్లా ఎంబీఏ రా. సో ఇవాళ ఎంబీఏ ప్రొఫెసర్గా రిటైర్ అవుతున్నాను. సో ఇది మా మదర్ ఫాదర్ చెప్పిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకు టీచింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అది మా వైఫ్ నువ్వు టీచర్ అయితే ఉన్నది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. The encouragement is only 3: my father, mother, wife, and the great God for me is my guide. Shekhar sir. ఆయననే నాకు అసలు ఆర్టికల్స్ తెలియదు, అడ్మిషన్ తెలియదు, ఫీజు తెలియదు, ఏం తెలియదు. జస్ట్ ఎంబీఏ పాస్ అయ్యి ఉంటే ఇంట్లో పెట్టుకొని తన ప్రపోజల్ రాసి ఇచ్చి తన ఆర్టికల్స్ పెట్టి నాకు అడ్మిషన్ చేయించాను. ఒక్కసారి అడ్మిషన్ అయిపోయినాక యూనివర్సిటీకి వస్తే ఆ వాతావరణం వేరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడనే ఎంబీఏ చదివినా కానీ నేను హాస్టల్లో లేను, నేను పక్కన రామ్నగర్ కాబట్టి ఇంటికి వచ్చిపోతుంటుంది. సో ఈ 4 నా లైఫ్ చేంజ్ చేసింది, మా మదరు, ఫాదరు, వైఫ్ అండ్ మై గైడ్. నేను అందుకే నేను ఎవరు అంటే అన్నా, అరే నువ్వు ఎవరైనా చేంజ్ చేయొచ్చు కానీ అయ్యన్ అవ్వను గైడ్ చేంజ్ చేయలేదు. ఎవరైనా చేంజ్ చేయొచ్చు, అయ్యన్ అవ్వను గైడ్ మాత్రం చేంజ్ చేయడం. అండ్ whoever the guide is instrumentally influencing factor towards our career. I'm talking only about career. మన కెరియర్లో మన పిహెచ్డి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మన టీచింగ్ కమ్యూనిటీ ఉన్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. సో నేను చాలా సంతోషంగా రిటైర్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మేము ఎప్పుడైతే మా ఎంగేజ్ ఉందో ఆ టైంలో జాబ్స్ లేవు. 1, మా ఎంగేజ్లో ఇంకా సర్వీస్ సెక్టర్ లేదు. 2, మా ఎంగేజ్లో అందరి టార్గెట్ గవర్నమెంట్ జాబే కానీ అవి రిక్రూట్మెంటే కాకపోతున్నాయి. 2 సార్లు ఐ ఫేస్ గ్రూప్ 2A, 2 సార్లు కోర్టు కేసు వచ్చి అవి ఆపేసాం. అట్లా ఉండే. ఇప్పుడు కూడా మొన్న పరిస్థితిలో అట్లనే ఉంది, కాదంటలేము. ఇప్పుడు మేము 1994లో జాయిన్ అయినప్పుడు 2007 వరకు రిక్రూట్మెంటే లేదు. ఇప్పుడు కూడా చూసుకోండి 2013 నుంచి 20 వరకు రిక్రూట్మెంటే లేదు. ఇట్లా ఈ 11 ఏళ్ళు సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళే చాలా రాడుదే వస్తారు ఫ్యూచర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవ్రీడే దే విల్ వెయిట్ టు గెట్ దర్ జాబ్స్. ఇది ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలని టార్గెట్ ఉన్నోనికే ప్రాబ్లం, లేనోనికి ఏం లేదు. యాక్చువల్గా నేను ఈవెన్ ఐఐసిటీలో ఒక ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ వచ్చినా సరే గవర్నమెంట్ జాబ్ కాదని మైండ్ సెట్ తోటి ఉండింది మీరు. ఎందుకంటే అప్పుడు సర్వీస్ సెక్టర్ లేదు, ప్రైవేట్లో పనిచేయాలంటే వాడు 500, 600, 1000 ఇస్తుండే, గవర్నమెంట్లో మంచిగా ఉంటుంది. అట్లా నేను నా ఓన్గా నేను మా సారు దగ్గర నేను 94లో నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఏదైనా సరే లైఫ్లో ఒక్కసారి యూనివర్సిటీలో సంతకం పెట్టాలి. ఎందుకంటే దీనంతా మంచిగా ప్రపంచం లేదు కదని 94లో డిసైడ్ చేసుకున్నాను. నేను కంప్లీటెడ్ మై అడ్మిషన్ ఇంటూ PhD. దానికోసమే టార్గెట్ పెట్టుకున్నా. నాకు ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినా 99లో ఐ కంప్లీటెడ్ మై PhD. 1999 అంటే 25 ఏళ్ళ కింద PhD చేసిన నేను ఎక్కడైనా పోవచ్చు. మా పేరెంట్స్ ఉన్నారు, పేరెంట్స్కి నేనే ఉండాలనుకున్నా, ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నా. నాకు మిస్సెస్ కూడా సపోర్ట్ చేసింది, పిల్లలు కూడా సపోర్ట్ చేసింది. కాబట్టి నా డాక్టర్ కానీ నా సన్ కానీ మొత్తం నా లైఫ్ అంతా సపోర్ట్ చేసింది. కాబట్టి ఇవాళ నేను ఆఫీస్లో కానీ ఇంట్లో కానీ ఎక్కడ కానీ నా స్కిల్స్ నేను చూపెట్టుకొని అందరినీ సాటిస్ఫై చేయగలనని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు 2 కోరికలు ఉండే, నాకు 2 కోరికలు ఉండే. ఒకటి ఏంటంటే
ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచ్లో పోయి మొత్తం ఎంబీఏ కాలేజ్లో సంపత్ సార్ ఎందుకు తెలవాలనుకున్నా చెప్పేసి. రెండోది ప్రొఫెసర్గా రిటైర్ కావాలనుకుంటా, రిటైర్. ఈ రెండు నాకు యూనివర్సిటీ ఇచ్చారు. మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ అండ్ మోస్ట్ ఏమంటారంటే జీవితాంతం ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడే ఎంబీఏ చదివినా, ఇక్కడే పిహెచ్డీ చదివినా, ఇక్కడే ఉద్యోగం చేసినా, ఇక్కడే రిటైర్ అయినా. అన్నిటికంటే 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో పుట్టి పెరిగిన. సో ఇది నాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వాట్ ఎవర్ ద అఫెక్షన్ నాట్ ఓన్లీ బై మై స్కాలర్స్. అందరూ అనుకుంటారు సంపత్ సార్ స్కాలర్స్ ఆడుకోరు, సంపత్ సార్ స్కాలర్స్ ఆడుకోరని మా సాగర్ సార్ నాకు 10 సార్లు చెప్తాడు. ఎందుకంటే నా కాలేజీ నా తరపున ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు సగం మంది సగం కాలేజీలలో ప్రిన్సిపల్సే. దే ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ వేరియస్ కాలేజెస్. అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద టీఎస్పీఎస్సీ సెక్రటరీ డాక్టర్ నవీన్ నికోలస్ అని చూడగానే అనిపిస్తుంది, అరే డాక్టర్ సంతకం పెట్టింది నేనే కదా అని ప్రౌడ్ అనిపిస్తుంది. అట్లా చాలా మంది సబినా ఉన్నది, సబినా మేడం సార్ దగ్గరనే చేస్తారు మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో. ఎక్కడ పోయినా సబినా ఎవరంటే సంపత్ సార్ వాళ్ళ స్టూడెంట్, నరసింహ సార్ ఉన్నారు. అట్లా 30 మందిలో 17 to 18 మెంబర్స్ నేను తయారు చేసిన సొసైటీకి సర్వ్ చేయడానికి. వాళ్ళు నెక్స్ట్ 30 years దే ఆర్ గోయింగ్ టు సర్వ్ ద సొసైటీ. ఎందుకంటే ఒక్కసారి పిహెచ్డీ వాల్యూ ఏందో పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి అట్లా నేను టార్గెట్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక్కొక్క స్కాలర్ ఎస్కేప్ అయిపోతే కూడా వాళ్ళని పొద్దుగా నిద్రలకి లేపినట్టు లేపి నేను సబ్మిట్ చేయించుకున్న కేసెస్ కూడా నేను దగ్గర ఆ స్కాలర్స్కే తెలుసు. అట్లా నేను నాతో అయినంత మట్టుకు మ్యాక్సిమం నా దగ్గరికి ఎవ్వరు వచ్చినా హెల్ప్ చేసిన. అది నేను అనుకుంటున్నాను, నేను ఎవ్వరికి హామ్ చేయలేదు, ఎవ్వరికి చేయలేదు. ఇప్పుడు శ్రీరామన్న కానీ, జాంగీర్ సార్ కానీ, సాగర్ అన్న కానీ, వెంకటేష్ సార్ కానీ, నేను 5 మిగతా ముగ్గురు మాకు చాలా పవర్ఫుల్ వెపన్స్. ముగ్గురు మాకు అవుట్ రైట్ ఉంటారు. సమున్నత మేడం కానీ, సుధా మేడం కానీ, మా స్మిత మేడం అయితే సరిగ్గా ఆపుకుంటుంది ఏడవడానికి. మా జాంగీర్ అయితే చేసాను. నేనేం మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే నేను రోజు జాంగీర్ సార్ రూమ్లో కూర్చుంటాను. రోజు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 1/2 hour జాంగీర్ దగ్గర కూర్చొని జాంగీర్ తోటి ఈ 20 నిమిషాలైనా మినిమం మాట్లాడతా. ఏదన్నా ఒకటి ఎవరినైనా ఒకటి తిట్టేది ఉంటే జాంగీర్ దగ్గర చెప్తాను. ఎందుకంటే జాంగీర్ అంటే లోపల పెట్టేసుకుంటాడు. వాళ్ళు తిట్టాలి, నేను తిట్టాలంటే జాంగీర్ దగ్గర పోవాలి, రిలాక్స్ కావాలి, వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇట్లా నా లైఫ్ నేను ఎవరికి ట్రబుల్ చేయకుండా, ఎవరికి ఏం చేయకుండా రామ్లన్న పుణ్య, థ్యాంక్స్ టు రామ్లన్న ఆల్సో దట్ చాలా మట్టుకు ఒక ట్రెండ్ ఉంది. 100 years ఎంబీఏ వన్కి ఎవడు ఎంబీఏ సిఓ ఇయ్యలే. అట్లాంటిది రాముల్ సార్ అవుట్ ఆఫ్ టర్న్లో నాకు చేసినందుకు 140 కాలేజీలో కూడా నేను ఏంటనేది తెలిసింది. సో ఐఎమ్ మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ బై రిలీవింగ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే అడిషనల్ కంట్రోలర్. అండ్ ఇక అన్నిటికంటే మేజర్ ఏంటంటే అందరూ అంటారు, అదే ఏమన్నా మనం మేనేజ్ చేసినామా, ఒకటే ఇయర్లో అసోసియేట్ నుంచి ప్రొఫెసర్ అయినామని. మేము ఏమేమి మేనేజ్ కాలేదు. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ బ్యాక్ డేట్ నుంచి ఇచ్చినందుకు, ప్రొఫెసర్ ఇమీడియట్గా ఇచ్చినందుకు ఆన్ పార్ విత్ వాట్ ఎవర్ ద రెగ్యులర్ సర్వీసెస్ ప్రకారం 1.5 years నేను ప్రొఫెసర్ చేసిన. ఈ విషయంలో మేము రవీందర్ సార్ కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ సార్ ఇనిషియేట్ చేసుకున్నందుకే 1 yearలో కూడా మేము అసోసియేట్ అయినాం, ప్రొఫెసర్ అయినాం. యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇది అటానమస్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేక ఫర్ లాస్ట్ 10 years నుంచి ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే దట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేక, గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ లేక, గవర్నమెంట్ రిక్రూట్మెంట్ లేక, గవర్నమెంట్ యొక్క సూపు మన యూనివర్సిటీస్ లేక ఆల్మోస్ట్ డ్రై అవుతున్నాయనే మా బాధ. నాకు ఉన్న బాధల్లో అది ఒకటే. కొత్త రిక్రూట్మెంట్ వచ్చి మేము రిటైర్ అయితే మాకు బాధ కాకపోతుండే. ఆల్మోస్ట్ 11 ఏళ్లలో శేఖర్ సార్తో సహా దాదాపు 15 మంది రిటైర్ అయిపోయారు. ఒక్కరు కూడా రిక్రూట్ కాలేదు. ఇవాళ డిపార్ట్మెంట్లో చూసుకుంటే 7 టీచర్లు ఉంటారు రేపటి నుంచి. ఎంత వర్క్ ప్రెషర్ పడుతుంది అంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది పడిపోతుంది అనేది కొంచెం బాధ అవుతుంది కానీ, బట్ ఐ థింక్ ద న్యూ గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ ఇనిషియేట్ ఫర్ మేకింగ్ రిక్రూట్మెంట్. అండ్ మోస్ట్ హ్యాపీ పర్సన్ రేపు నాకు ఇంతమంది అభిమానులు ఉన్నారని నాకు ఈరోజే తెలిసింది. అసలు ఇట్లా ట్రీట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు, రాత్రి నిద్ర పడుతుందో నాకు తెలియదు. సో వెరీ హ్యాపీ అండ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యువర్ అఫెక్షన్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి. శంకర నాకు చాలా సంతోషం ఏంటంటే వాడు గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం వాడు మేము ట్రై చేసిన. వన్ జాయినింగ్ రోజు పోయినా, వన్ రిలీవ్ రోజు పోయినా. వాడు రిలీవ్ అయిన తెల్లారే వాడిని కన్వర్ట్ చేసి
ఇప్పుడు నేను ఇల్లు రాలేక 63 ఎత్తున్నారు రాలా శంకర్ అన్న. సో దే ఆర్ మై స్కూల్ మేట్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్మేట్స్. సో Shankar is for state government superintendent retired from the health department, and you know that his residence is in Rajendra Nagar. Rajendra Nagar is almost your family related. So atla hardcore na Nageshan na. నేను జస్ట్ మా దోస్తులను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను, కేక్ కట్ చేస్తాను. నాగేశన్న సిన్న నాగేశన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేము అందరినీ అన్న అంటాం, అది మా బాధ. నరసింహన్న సామాన్ మా పోగానే జనరల్ అందరూ మా వాళ్ళు మమ్మల్ని బదనాలు చేస్తారు. లేదు సమన డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్, ఒక్క ఫీల్డ్ ఎవరు టీచింగ్లో లేరు, ఎవరు ఎక్కడ లేరు. కానీ హార్డ్కోర్ దోస్తాను రాత్రి 12 గంటలకు కావాలన్నా. ఇప్పుడు అమ్మ చనిపోయింది అంటే నాకంటే ముందు సీనియర్ అయిపోతాడు, నాన్న చనిపోయిందంటే నాకంటే ముందు నరేషన్ అయిపోతాడు. అంత ఫ్యామిలీ, అంత అఫెక్షన్, అంత అటాచ్మెంట్. ఇగో ఇది మా ఒరిజినల్ గ్యాంగ్. మేమంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ 79-80 నుంచి తిరుగుతున్నాం. సో చాలా మంది అంటారు అన్న నీ స్ట్రెంత్ ఏంటంటే నా స్ట్రెంత్ నా బచ్పన్ చూస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ మై స్ట్రెంత్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ పర్టికులర్గా మా వీసీ సార్కి చాలా థ్యాంక్స్. గోపాల్ రెడ్డి సార్ అంత దూరం నుంచి నా కోసం వచ్చారు. నా మీద చాలా అఫెక్షన్ సార్ కానీ, కృష్ణన్న కానీ, కృష్ణారావు సార్ కానీ. ఎందుకంటే వాళ్ళ ముగ్గురికి నేను అవుట్ రైట్ గత 15 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న, ఫ్యూచర్లో కూడా అట్లనే ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ విషెస్. Thank you, sir, for your inspiring words and for sharing your reflection with us. Now, let's complete by a cake cutting ceremony. After this, we would have felicitation. Please wait for another 5 minutes, please. హలో సార్, సైడ్కి రా కొద్దిగా సార్. రైట్. సార్ 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 पीछे आओ बोलो, यहाँ सामने आ जाओ बोलो, सामने आओ बोलो. Ladies and gentlemen, for the felicitation ceremony, please note and please follow the orders of felicitation. Firstly, department. Second is the scholars. Third, we have the non-teaching staff. Then we have other colleges and institutions. Then we have friends and family. Please follow the orders. Ladies and gentlemen, please department, please. గణేష్ గణేష్ వస్తాడంట ఇప్పుడు. సార్ ప్లీజ్ కొద్దిగా ముందు నిల్చోద్దు.
సార్ ఇంకా కూర్చోండి హలో మేడం మేడం ప్లీజ్ మేడం 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 ఇది చూడండి సార్ ఇది చూడండి మేడం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి వన్ సెకండ్ అన్న మధ్య వన్ సెకండ్ సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ వన్ సెకండ్ ఒకసారి పట్టుకోండి ఒకేసారి ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ చూడండి వన్ సెకండ్ చూడండి వన్ సెకండ్ సార్ లుక్ ఎస్ మేడం ఇటు చూడండి మేడం ఫోటో కొంచెం సైడ్ సార్ ఒక్కసారి కెమెరా కెమెరా వన్ సెకండ్ మేడం మేడం సార్ సార్ బ్యాక్ రండి సార్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి చూడండి సార్ ఒక్కసారి ఒక ఫోటో వన్ సెకండ్ మేడం చూడండి సార్ నిల్చొని ఇక్కడ చూడండి ఓకే అందరు వెళ్ళిపోతారు మేడం ముఖ్య Next in the list of felicitation, the scholars. మేడం ఇక్కడ ఫోటోస్ తీస్తున్నా ఒక్కసారి వన్ సెకండ్ మేడం ఒక్కసారి వినండి మేడం జరగండి ఫేసెస్ రావట్లేదు సార్ మేడం ఇటు చూడండి వన్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఎస్ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు వచ్చింది ఓకే వన్ సెకండ్ రైట్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి హలో భయ్యా ఫోటోస్ షేర్ చేస్తా ఫస్ట్ ఫోటో ఇంతమంది ఉన్నారు కదా రైట్ ఓకే డన్ I request all the scholars to please come forward. ఒక్క 2 minutes ప్లీజ్ అయిపోతుంది ఓకే ఒక్క నిమిషం మేడం సార్ ఒక్కసారి మేడం మేడం ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం కొంచెం బ్యాక్ జరగండి సార్ మీరు కొంచెం బ్యాక్ ఇది చూడండి మేడం ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి సార్ వన్ సెకండ్ ఓకే మేడం ఇక్కడ చూడండి వన్ సెకండ్ మేడం ఇక్కడ చూడండి ఫోటో తీస్తున్నాం కదా మేడం ఇక్కడ చూడండి ఇస్తా రైట్ ఓకే డన్ అలా చెప్తాను స్కాలర్స్ అయిపోయినాక ఇస్తా ప్లీజ్ స్కాలర్స్ అయిపోయినాక ఇస్తా ప్లీజ్ ఒక 2 minutes సార్ మీరు ఇప్పుడు దండ అక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ దండ వేసేయండి వేసేయండి
ఒక్కసారి సైడ్ 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 జరగాలి ఒక్కసారి మేడం మేడం కూర్చోండి 1 సెకండ్ మేడం సార్ అక్కడ వాళ్ళు కనబడట్లేదు సార్ ఒక్కసారి సార్ బ్యాక్ అందరు ముందే ఉన్నారు కొంచెం బ్యాక్ ఓకే 1 సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇక్కడ చూడండి 1 సెకండ్ సార్ ఇక్కడ చూడాలి ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చూడండి సార్ ఎస్ సార్ ఇక్కడ చూడండి కెమెరా ఎస్ 1 సెకండ్ మేడం ఏడ పెడతారు సార్ ఇందు అసలు లాస్ట్ ఫోటో తీసుకోండి సార్ సైడ్ 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 సార్ ఫోటో సార్ ఇక్కడ చూడాలి సార్ హ్యాండ్ అవుట్ చేయండి మీరు Research scholars and department felicitation to Professor Kumar sir. Next, private management colleges, head of the departments, private management college, and research scholars. TBR College and Global, Einstein College and its college, Aristotle PG College, Mother Teresa College, Ajupedia College. Please follow the instructions. హలో అన్నా Algar Moshi College, Sardar Patel College. సార్ జరగాలి సార్ Please wait, research scholars. Sampath sir, research scholars, please wait. In auditorium. Omega PG College, same class, 10 MBA College. Kumar Reddy College. Yes, sir, that is the municipality. Manpower Development College, UCL. AMS College, Olymp campus. Christian College, Ramantapur. Alampu College, Yeshwanagar. మీకు ఫోటోస్ రావాలా హలో సార్ హలో హలో సార్ ఇంకా జరిగాయి ఓకే 1 సెకండ్ ఇంకా చూడు ఓకే 1 సెకండ్ Karthik sir, with Mayor, President to Professor Sampath Kumar sir. Please Mrs. Scholars Khan Fatima.
తిరుపతి ఉండాలి చూడు కేశవ్ మెమోరియల్ కాలేజ్ నారాయణగూడ. This memorial superannuation ceremony to I wish to extend our సార్ కొంచెం బ్యాక్ జరగండి సార్, కొంచెం బ్యాక్ రండి. to extend our heartfelt gratitude to everyone who has ఓకే వన్ సెకండ్ సార్ ఇక్కడ చూడండి. to the Department of Business Management, organizers and research scholars, and your dedication and hard work has been the cornerstone of this celebration. Thank you for your tireless efforts in ensuring its success. A special thank you to the Principal, Senior Professor D. Sriramulu sir, for your guidance, and to the Director of Bestowed Professor Rendu sir, and research scholars for their hospitality. I would also like to express our biggest appreciation to Professor Kumar sir for his unwavering commitment, passion and leadership throughout his esteemed career. Your impact on academia and beyond will be felt for years to come. I also want to express our gratitude to each attending speaker, colleague, friendly, family member and well-wisher who has blessed this occasion with their presence by making it special. Thank you for joining us in handling sir, remarkable journey, and finally sir, we make your farewell with gratitude and admiration. Your legacy will continue inspire us all. Thank you once again and best wishes for the journey ahead. సార్ కొంచెం బ్యాక్ జరగండి సార్, కొంచెం బ్యాక్ జరగండి మేడం. వన్ సెకండ్ సార్ ఇక్కడ చూడండి టుడే సార్, మీరు కొంచెం బ్యాక్ జరగండి సార్, కొంచెం వెనక్కి జరగాలి. రైట్ సార్, ఒక్క నిమిషం పెట్టరా. Please one by one, maintain peace. Cooperate with us. సార్ కొంచెం బ్యాక్ జరగండి. ఎస్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి. ఎస్ టుడే వన్ సెకండ్ సార్ ఇక్కడ చూడండి. రైట్ రైట్ సార్ మీరు కొంచెం వెనక్కి ఉండండి. రైట్ వన్ సెకండ్ సార్ ఇక్కడ చూడండి. ఎస్ టుడే సార్ రైట్ ఓకే డన్. సార్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి. ఎస్ రైట్ ఓకే సురేష్ సార్ ఇక్కడ చూడండి. సార్ కొంచెం బ్యాక్ జరగండి. టుడే రైట్ సార్ డన్. ఓకే వన్ సెకండ్ సార్ లుక్ హియర్. yes right done sir. Sir ఇక్కడ చూడండి. టుడే సార్ right done. బాగానే ఉంటుంది మొత్తం. ఓకే సార్ ఇక్కడ చూడండి. అలాగే నిల్చోండి సార్. వన్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి సార్. ఎస్ మేడం ఇక్కడే ఉండండి. ఇక్కడే వన్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి. రైట్ సార్.
Madam, side. Okay, madam, 1 second. Madam, you can show me. Right, sir. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆహుతులందరినీ చూసినట్లయితే సార్ పట్ల ఎవరెవరికి ఎంతెంత అభిమానం ఉంది, ప్రేమ ఉంది, వారు ఈ చిన్న 1 second, madam, చూడండి today. వారి యొక్క ప్రేమను Right, చూస్తున్నారు. ఇది నిజంగా madam, close ma'am, 1 second here. Sir, 1 second. ప్రేమ అభిమానం కూడా జనాలు దండోపదండాలుగా వస్తున్నారు, పోటీ పడుతున్నారు ఒకరితో ఒకరు. Okay, 1 second ma'am. Thank you. Right, done. Thank you, Amber Prasad sir, Keshav Memorial Institute of Technology Management, Narayanguda. Okay, 1 second, sir. Omega PG College, Secunderabad. Kumar Pratap Institute of Technology. Sarojini Naidu Mahavidyalaya, Manita Mahavidyalaya, Nampally. Madam, look here. Madam, right, 1 second, catch on there. Right, done.